Bienvenidos. Mi nombre es Eric Patterson. Soy el presidente de la Fundación de the Victims of Communism. Good morning, welcome. My name is Eric Patterson. I serve as president and CEO of the Victims of Communism Memorial Foundation and Museum here in Washington, D.C. I'm delighted that you could join us for this important event today as we think about not just the past, but the ongoing legacy of Cuban terrorism around the world. Our mission at VOC is to educate all generations about the terrible history, ideology, and legacy of communism in all of its forms. And that's specifically what this event is about today. I will say, just a couple of days ago, I reread Vladimir Lenin's program on the proletariat revolution. It's great reading from 1916. It's 110 years old. And in this document, Lenin says that communists should wage a defensive war against other countries. And he lays out what that looks like. It looks like subversion, the appropriation of property, and various acts of violence. And that legacy from 110 years ago, the appropriation of property, violence, destabilization, and whatnot, is exactly the type of legacy that we're going to be talking about today in this program. I'm delighted that we have so many partners and distinguished guests, people who've served in high public office in a number of countries, academic experts, and others who will be joining us today. So we're going to move quickly into the program at this point. Allow me to introduce our next speaker, the president of the Free Cuba Foundation, Manuel Iglesias. Manuel. It's my great pleasure to welcome you to today's panel discussion on 60 years of Cuban terror. We're honored to have with us, whether you're here in person, joining us today, virtually. My name is Manuel Iglesias, and I'm the president of the Center for Free Cuba. The center was founded in 1997 to promote a nonviolent transition to a Cuba that respects human rights and political and economic freedoms. Our panel discussion today focuses on the legacy of the Tricontinental Conference, which was held 60 years ago in Havana from January 3rd to January 15th, 1966, creating an international terror network in the Americas, Africa, Asia, and the Middle East. The role of the Castro Revolution in training and financing international terrorism has not received the attention it deserves from opinion leaders and decision makers around the world. This topic is both timely and relevant, and it is crucial that we engage in presenting the facts and listen to the voices of those victims of terrorism, which respond as a result of the Transcontinental Conference created by the Cuban dictatorship 60 years ago. Yesterday, the communist dictatorship in Cuba began a 3-day event in Havana to commemorate the Tricontinental Conference and put a positive spin on it. Today, we're here to dismantle their propaganda and lies with both facts and victim testimony. We're privileged in the first panel to have an exceptional lineup of panelists who are experts on the subject, and the second panel features individuals who were impacted directly by these terrorist acts in the United States, Colombia, and Spain. I would like to first extend my heartfelt gratitude to our organizing team for their hard work and dedication in making this event possible, and a special thanks to our sponsors and partners for their generosity. To our audience, thank you for being here and for your interest in this important discussion. We encourage you to engage actively and ask questions during the Q&A session at the end of each panel. Before we begin discussion, I would like to touch on a Cuban terrorist attack that impacted me personally. Next month, on February 24th, will mark the 30th anniversary of the Cuban MiGs shooting down 2 civilian airplanes in international airspace, piloted by Brothers to the Rescue volunteers who were engaged in search and rescue of Cuban rafters. The 4 men killed, Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña, and Pablo Morales. I would also like to hold a moment of silence for all the victims of Cuban-inspired terrorism. Thank you. Ana? I now turn the event over to Ana Armada.
All right, welcome everyone to the first panel. Our panelists can come up and sit. Mike Gonzalez, we have Maite Petit, and John Suarez. Let me just make a little change here. So for the questions, I'm gonna hand out a mic, but then I'm gonna repeat the questions so they are in the streaming, so people online or people that watches the video afterwards, they can understand the context of the answer being given. Again, welcome to Victims of Communism Memorial Foundation. I am Ana Harmara. I work with the Latin America program, and I'm also grant manager for our studies department. We have today, our first panel is the Tricontinental Conference in Havana, the Internationalization of Terror. We have Mike Gonzalez. Most of you probably know him. He works for the Heritage Foundation. He writes on identity politics, critical theory and critical race theory, multiculturalism, among others. He has spent close to 20 years as a journalist, 15 of them reporting from Europe, Asia, and Latin America. He left journalism to work with the administration of President George W. Bush, where he was a speechwriter for the chairman of the Securities and Exchange Commission before moving to the State Department, European Bureau. Gonzalez was a member of President Donald Trump's 1776 Commission and a national security advisor to the 2016 Ted Cruz presidential campaign. He is widely experienced writer and public speaker. He has written for National First, The American Interest, Foreign Policy, the Claremont Review of Books, City Journal, among others. We also have John Suarez from Center for Free Cuba. He is the executive director there. He was also a program officer for Latin America programs at the Freedom House. He has been interviewed by TV, radio, print media, especially on the subject of Cuba. He's an expert. Mr. Suarez, who also comes from a Cuban diaspora family, is a human rights activist. He holds degrees from Florida International University and Universidad Francisco de Vitoria in Spain. He has testified before the Inter-American Commission on Human Rights at the United States Congress in Washington, D.C., the United Nations Human Rights Council in Geneva, and served as interpreter for Cuban dissidents in congressional hearings. And last but not least, we have Maite Petit, Venezuelan journalist, expert in drug trafficking and organized crime, transnational crime. I think she's the main voice to speak about how the Venezuelan state became a narco state and how these crime organizations became embedded with the state and the government there. Her work basically have created frames to understand this and also strengthen the regional cooperation, interexchange of intelligence among different states in the Western Hemisphere. Well, welcome everyone. I think we can start with Mike Gonzalez. Thank you, Ana. That's thank you. It's really a great honor. I'm going to not go past 10 or 15 minutes. It's a great honor to be here. This is a fantastic institution. I want to thank Eric. This institution was very dear to a good friend of mine, the late Lee Edward, and to the founder of the organization for which I have worked for 17 years, Ed Fulner. This is the apple of their eyes. So it's always great to be here. I was also born in Cuba. I had the good fortune of leaving at the age of 12, never to return. But on my father's mother's side, we have been there since 1511 with the first boats that arrived with Velasquez. So I care a great deal about what happens to Cuba. And this is a very auspicious time to be here in the fight. This is very auspicious in the fight against world communism, obviously.
This is the most hopeful time we have seen in quite some time. We know the events that happened in Venezuela, and we know they're going to have an impact on Cuba. And some people are comparing it already to the fall of the Berlin Wall in 1989 and the dissolution of the Soviet Union. We should keep, of course, our expectations in check because we have been disillusioned many times in the past. But it's hard not to hope, even if nothing happens to the Cuban regime, the end of Venezuelan oil will be very hard on the Diaz-Canel puppet dictatorship. So it's conceivable that Marxism, the ideology this museum is built against, to honor the victims of, Marxism as in the hard-edged Cuban variety that has been practiced in Cuba for 67 years and in Venezuela for the last 27 years, could be eliminated from the hemisphere. And that's, but by that I mean a Marxism in which hard-edged, in which your property is expropriated, especially land and manufacturing, all the means of production, the type of takeover of property that produces violence, as Marx himself said would in the manifesto. Marx said, people are going to react badly when we take away their stuff, and there's going to be a need for tyranny and violence, and there was. It always ends in tyranny and violence. And where elections are not held because representative democracy is seen as bourgeois democracy. It could be that will go, and what we will have left is light Marxism, as practiced by Lula and Claudia Sheinbaum, which is still odious, by the way, and we should still fight it. I talked to Mexican officials who tell me that what Claudia Sheinbaum wants to do next is regulate the use of water. So people, landowners, agriculturalists, and manufacturers cannot use water the way they need to. She can control that. And what use is the land if you cannot use the water beneath it for the things you want? So that's an expropriation really by another means. And we don't need to even talk about Mexico. We can talk about Zoran Mamdani, the new mayor of New York. He said last week that he wants to replace individualism with the warmth of collectivism. So what I tell my children is, I'm not an immigrant, I'm an escapee from collectivism. And the way Mamdani wants to do it, similar to Sheinbaum, is the way his tenant, czar, Zia Weaver, has described it, is to apply the regulatory and taxing screws to the landlords so tightly, the landlords of New York, that the landlords have to sell their property to the city, and the city becomes the large landlord of New York City. That never works out, but they seem never to learn these lessons. That is also expropriation. So we have to fight this, even if hard-edged communism is driven from the hemisphere. And I believe the best way to do this is if there's a change in Havana, as could happen, there's going to be a change in Havana at some point. If there's a change in Havana, I think we need to have, and I was talking to Eric about this before, we need to have a Nuremberg-style tribunal. Let's call it the Havana Tribunal. And I don't mean a Truth and Reconciliation Commission. No, I don't want a general amnesty. I think the people who are found guilty should be punished. The people who were found guilty, 10 people hanged after Nuremberg in 1945 and 1946. So the case for going back to why we're here, Cuba, the case for how noxious the Cuban regime has been is easy to make. Havana has been the mastermind of everything Maduro had been doing until we went there and executed a warrant. It was not they want to say we kidnapped him. We didn't kidnap him. We were there with the support of the people elected by the Venezuelan people. He was the head of a cartel. He was wanted by U.S. law, so we were there. We arrested him, and we brought him to face the music in Brooklyn, in New York. So look at the main two stories that we have today. If you turn on the TV, turn on the radio, the main two stories that we have is Venezuela
and the ICE riots in Minneapolis and New York. Cuba is behind both of these events. As we know, we killed 32 Cubans. They were the people surrounding Maduro. They were his security detail. We had said all along that there were an estimated 15,000 Cubans. But in many ways, Caracas is an occupied city, occupied by Cubans, by the Cuban regime. So it's not clear how many people were killed overall. I've heard estimates. I talked to the administration about this. I hear anything between 40 and 70. So 32 is a significant number. It could be the majority of the people killed. The Cubans, by the way, the Cuban regime had denied this till the very end. Bruno Rodriguez, the roly-poly foreign minister of Cuba, used over-the-top language constantly. So, oh, how dare they? This is a slander against the revolutionary regime. I dare Trump to show evidence. Now we have the evidence, 32 bodies. And the Cubans finally had to admit it on Sunday night, January 4th, because these people had wives and children, and the news was going to get out anyway. But let's look at the riots in Minneapolis. Who is driving these riots? I'll tell you who's driving these riots. It's the People's Forum. It's Code Pink. It's the Answer Coalition. It's the Party for Socialism and Liberation. All these groups have ties to Cuba. The People's Forum itself is run by Manolo de los Santos, who is a Dominican-born New York resident who's really a Cuban agent. He trains in Cuba. One of his bios said that he worked out of Cuba for many years. And he is behind, the People's Forum has been behind a lot of the violence we've had on our streets for a long time. And the night of April 30th, 2024, they held a meeting late at night at the People's Forum, started around 8 p.m., 9 p.m. I want to recognize the Colombian senator, my great friend, Fernanda. Welcome. On April 24th, they held a rally and training session for the people who then took over Hamilton Hall at Columbia University, my alma mater, one of my alma maters. They went from the people, so they stopped the rally, they stopped the planning session at 10 p.m. on April 30th, 2024, and they said, now we want to stop early so our comrades can go back to New York. They got on the subway. The headquarters of the People's Forum is on 37th Street. They got on the subway, a subway I used to take every day when I went to Colombia, and took over Hamilton Hall by all means. And again, they had a rally last Wednesday at the same place, 37th Street, People's Forum, with the Answer Coalition, and they planned the 1,000 events that we had this weekend. By the way, these events, if you look at the media takes footage from up close, and it looks like there's a lot of people and a lot of anger. But if you go to the 32nd floor of the building across the street, these are very small rallies. They're like 500 people. In Chicago, they had 500 people. I get more people at my church on a Sunday morning than this so-called chaos in Chicago. So all of this is, a lot of this is tied to, as many of you know, a man, a millionaire, perhaps a billionaire, who lives in Shanghai, very close to the CCP, the Chinese Communist Party. He bankrolls the People's Forum. He bankrolls the Answer Coalition. He's married to the founder of Code Pink, Jody Evans. Another founder of Code Pink, María Benjamin, lived in Havana for many years, had a Cuban husband. So Cuba is very close again to these events. And I forget, again, my friend Bruno Rodriguez, the ridiculous foreign minister of Cuba, of the Cuban regime, not Cuba, of the Cuban regime. He held a rally in September 2024 with Ivan Hill, the foreign minister of the Cartel de los Soles, otherwise known as the Venezuelan Republic. They held a rally at the Apollo Theater in Harlem for activists. And Vijay Prashad, the head of the Tricontinental Institute, which is named after the Tricontinental Conference, and I wanted to give John Suarez the opportunity to really delve into the Tricontinental, so I took over this side of it. We had a division of labor, as good capitalists do.
So the connection, I mean, Bruno Rodriguez in Harlem talking to activists, it couldn't be clearer. This has been going on for a very long time. We have two senior, I'm just timing myself. We have two senior Venezuelan defectors, two top generals, who are now in U.S. prisons. One is Hugo Pollo Carvajal, and the other one is, what's his name? I always forget, Cleaver Alcalá Cardona, who are in U.S. prisons. They have written letters. Mayboard here, my colleague Mayboard was one of the, you wrote the letter on Cardona, right? They wrote letters to Trump. They're trying to get better deals. They're in prison. And they said, look, this is, we get it. We participated in a narco-terrorist conspiracy. And it was a Cuban idea. It was a Cuban idea carried out with Venezuelan money and with the help of the FARC and other Colombian guerrillas. Both of them have very similar letters. And I talked to a third Venezuelan defector, very senior, who told me he was in the room at the Miraflores Palace in Caracas when Hugo Chavez, near his death, in late 2012, handed bales of money, of cash, to one of the founders of Black Lives Matter. And he said, he described the events to me with great specificity. He remembered everything. He remembered it was in the Japanese room. He said he told her, go create havoc on U.S. streets, go spread the Bolivarian revolution. And then we have other circumstantial evidence that because we have Alicia Garza, a second founder of Black Lives Matter, who later in 2012, I have the video, I can show you the video, in which she said, yeah, we went to the third world, and the third world leader said to us, go back home and try to take the U.S. boot off our neck. And we went and created, these networks here in the U.S. And again, when Maduro goes to Harlem in 2015, he's brought there. He's there with Opal Tometi, that first founder of Black Lives Matter. She's photographed. You can Google this. Squiring Maduro around Harlem. And then she goes, that year she went to Venezuela and certified a fraudulent election. So these connections are very clear. It's a clear and present danger to us. The Cuban regime presents a clear and present danger. Something needs to happen and be done because it's not a toothless dinosaur sitting in a city that is in ruins. It was a beautiful city. They have ruined it. The Cubans are taking out photos and showing, it's like, oh, look, Trump bombed Havana. Oh, no, that's the way it's been. It's bombed by collectivism. At this point, I'll pass it to Mayboard. You've been a very kind audience for listening to me. Thank you very much for coming, and thank you to the organizers and to this great museum. Thank you. I don't know if you want to, Mayboard or John, want to continue? I believe John. John, you'll have to turn on your mic, yeah, and that's perfect. The Encyclopedia Britannica defines imperialism as the state policy, practice, or advocacy of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other areas. The Tricontinental Conference, held in Havana from January 3rd through the 16th of 1966, and the founding of the Organization for the Solidarity of the Peoples of Asia, Africa, and Latin America, were efforts that would support revolutionary and terrorist groups in Europe, Africa, the Americas, and Asia over 6 decades, with the stated objective to struggle against imperialism, but in practice, it was only against democracies. Mike has outlined a lot of the subversion that has taken place, but I want to touch on the role of terrorism. And I think we were talking about ICE riots and the events in Venezuela, but I think we should also touch on Gaza. Ernesto Che Guevara visited Gaza in 1959 and encouraged Palestinian refugees to, quote, continue the struggle to liberate their land through resistance to occupation. He asked the Palestinians, where are the training camps?
Where are the factories to manufacture arms? Where are the people's mobilization centers? Guevara was accompanied by General Caprera, an expert in guerrilla warfare. Caprera met with community leaders to advise on methods of resistance. Fidel Castro applauded the formation of the Palestinian Liberation Organization in 1965 and made contact with the Palestinian Fatah in Algiers and Damascus. Castro introduced PLO members at the Tricontinental Conference held in Havana in January of 1966. Also attending the conference was Ilich Ramirez Sanchez, a Venezuelan teenager. He was accompanied by his father, also a lifelong Marxist. Following this gathering, Ilich reportedly spent the summer at Camp Matanzas, a guerrilla warfare school run by Cuba's General Directorate of Intelligence. He went to Jordan in 1970 and fought with PLO guerrillas against the Jordanian army. In the 1970s, after a string of terrorist attacks, Ilich became known as Carlos. On July 10th, 1975, France expelled 3 high-ranking Cuban diplomats. The Cubans, according to the French Interior Ministry, were constant visitors to the Paris hideout of Carlos. Carlos continued committing murders for Palestinian terrorist groups until the French National Police caught him in Sudan on August 14th of 1994. He is currently in a French prison. I want to expose, because this regime right now is actually holding a conference in Havana, and they still continue with this rhetoric of anti-imperialism, but it is utter hypocrisy. According to the official record of the Tricontinental meeting in 1966, there were 500 active participants from over 80 countries and a large delegation of 200 observers, including large delegations from Moscow and Beijing. In practice, this struggle against imperialism focused on the United States and other democracies around the world. It would not condemn China's occupation of Tibet, the ongoing genocide of the Uyghurs, the threats by Beijing to seize Taiwan, refusing to recognize their right to self-determination, nor China's Belt and Road Initiative, which has been described as debt trap diplomacy, causing developing countries to cede control of strategic assets in exchange for debt relief. On the contrary, Havana has repeatedly led diplomatic efforts at the United Nations over the past 6 decades to defend China's actions and prevent international scrutiny. However, when it came to Russian imperialism over the past 60 years, Havana would take it to the next level. They are aiding and abetting Moscow's colonial and neo-colonial ventures, carrying out atrocities that rise to the level of genocide. This is in fundamental contradiction of Havana's stated anti-imperialism, which was one of the principal stated objectives of the 1966 Tricontinental Conference. I'm going to provide a brief overview, and for the sake of time, it's a partial overview. Havana's track record of publicly backing Moscow's ventures begins with Czechoslovakia in 1968. This was 2 years and 8 months after the Tricontinental. Czechoslovakia, which at that time had been a Soviet satellite since 1948, had its Prague Spring, a moment when reformers in the government sought socialism with a human face, and it was ended on August 21st, 1968, with the arrival of Warsaw Pact tanks on Soviet leader Leonid Brezhnev's orders, followed by an occupation that crushed the reformist initiative. 2 days after the Soviet-led Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, on August 23rd, 1968, Fidel Castro publicly supported the invasion and occupation of the Central European country. In Afghanistan, 1980, January, Fidel Castro announced his support of the Soviet Union's December 24th, 1979 invasion of Afghanistan. This placed the Cuban dictatorship in a difficult position at the time because they were the head of the non-aligned movement. They seemed to be very aligned with the Soviet Union. In Cuba, the regime actually delayed reporting in the official news on the invasion for a number of days to be able to come up with its talking points. But Cuba does much more than talk the talk, it walks the walk. Cuban foot soldiers for Moscow's imperial ventures have been an ever-present reality in Africa, in Europe, and Latin America. So let me touch first on Ethiopia. Under Emperor Menelik II, Ethiopia was the only African nation to successfully resist European colonization during the scramble for Africa in the 19th century.
It resisted fascist Italy in the first half of the 20th century, only to succumb to communist imperialism in the latter half with the murder of Ethiopia's last emperor, Haile Selassie I in 1975. Worse yet, despite Havana's claims of being anti-imperialist, Cuban troops fought alongside their Russian allies in Ethiopia in the 1970s through the 1980s in a neo-colonial conflict. Moscow was seeking to secure naval access in the Red Sea and military bases in Ethiopia. Fidel and Raul Castro sent 17,000 Cuban forces to Ethiopia to assist Mengistu Haile Mariam to break opposition resolve with genocide. Hundreds of Soviet military advisors were also present on the ground. The number of Ethiopians killed by Mengistu and his Cuban allies were between 225,000 and 317,000, including at least over 1,000 children between 11 and 13 years of age. Over 1 million Ethiopians were killed in a manufactured famine, and in 2006, Mengistu Haile Mariam was convicted of genocide by an Ethiopian court. The conviction was primarily related to the quote-unquote Red Terror campaign between 1976 and 1978, in which Cuban and Soviet troops were also complicit. Presently, Ukraine. Cuba was one of 6 countries in the world that backed Russia's illegal annexation of Crimea, which it seized from Ukraine in 2014. The other 5 were Nicaragua, Venezuela, Syria, Afghanistan, and North Korea. When Moscow engaged in a second broader invasion to seize all of Ukraine, beginning on February 24th of 2022, and reestablished the Russian Empire, Cuba supported the venture. Cuban President Miguel Díaz-Canel visited Russian President Vladimir Putin in Moscow, and during their meeting on May 9th, 2024, said, quote, "We wish you success and the Russian Federation in carrying out the special military operation," unquote. Havana has backed Russia's efforts in Ukraine, both diplomatically and militarily. Ukrainian intelligence reports that as many as 25,000 Cubans have been recruited to fight in Putin's imperial war in Ukraine today, and that presently 6,000 to 7,000 are in the field. Vijay Prashad, Executive Director of the Tricontinental Institute for Social Research and a friend of Manolo de los Santos, on January 10th, 2026, in an interview concerning the 1966 Tricontinental meeting, titled Tricontinental Cuba National Liberation Socialism, claims, quote, "Socialism isn't about building a socialist society. Socialism is about confronting imperialism in our time," unquote. In the same interview, he laments the collapse of the Soviet Union in 1991. Communists don't have a problem with imperialism when they practice it, but use the term against democracies and other non-communist regimes, whether merited or not, in order to advance their own variant of the practice of denying that a just government requires the consent of the governed. Their track record is one of tyranny and over 100 million victims. This includes not respecting the outcome of the July 28, 2024 presidential elections in Venezuela that was put down with military force by Nicolas Maduro, a tyrant who is being assisted by tens of thousands of Cuban invaders in the torture and killing of Venezuelans. Maduro had presided over the extrajudicial killings of over 19,000 Venezuelans since 2013. He's now in prison in the United States, but the thousands of Cubans remain on the ground in Venezuela, repressing Venezuelans. 60 years after the Tricontinental and the nations that followed Fidel Castro's prescriptions of bullets, not ballots, like Nicaragua and Venezuela, not to mention Cuba itself, they are cautionary examples of what not to do. The Latin American nations that embraced and maintained their democracies, such as Chile, Costa Rica, and Uruguay, today with a large middle class and a safety net, are examples to follow. If one wants to seek out principled and consistent anti-imperialism, forget Karl Marx and Vladimir Lenin. One should study the writings of Samuel Clemens, better known as Mark Twain, and revisit the history of the Anti-Imperialist League in the United States between 1898 and 1920 that drew its inspiration from the ideals expressed in the United States Declaration of Independence, George Washington's Farewell Address, and Abraham Lincoln's Gettysburg Address. Thank you very much. Okay, I'm going to switch for Spanish. I don't know if I can get the presentation in the screen. No, the presentation is
Oh boy. Okay. Pero puedes hablar español también, si Sí. quieres. No, it's okay. The problem is that it was very important for me to show the message en español. El aprendizaje que hemos tenido de la Tricontinental, que fue una exportación más allá de la ideología, de un proceso de estructuras que inicialmente generaban la creación primeramente de cuerpos que estaban armados y que tenían un punto clave en el proceso de conquista de muchos espacios, de muchos países. Allí la Tricontinental dejó aliados, dejó redes, dejó nodos, que posteriormente, a raíz de la caída del proceso de la Unión Soviética, vino la formación del llamado Foro de Sao Paulo y muchos otros puntos que se crearon a lo largo y ancho de Occidente y que no voy a hacer referencia porque ya John los ha explicado con suma importancia. Vino un proceso de transformación, convergencia y capacidad de ese punto ideológico de formación de cuadros de guerrilleros y de la constitución de nodos y redes, y pasaron a ser en esa misma estructura aspectos fundamentales que nos pueden explicar lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, en Estados Unidos y en muchos otros países, y donde se queda prácticamente fotografiada la imagen de Cuba como centro o cabeza principal de esa organización que hoy en día, desde el punto de vista académico, nosotros estamos trasladándola al nuevo concepto que es una corporación criminal transnacional. Es decir, se toma la estructura que deja la Tricontinental con toda la presencia que hay ahí, y lo hemos revisado punto a punto geográficamente, para trasladarla a un escenario que viene presentándose en tres diferentes magnitudes. La revolución cubana, la revolución bolivariana y otro tipo de revoluciones como las sandinistas dejan de un lado, mas no eliminan, el tema ideológico revolucionario para pasar a la línea económica y para pasar a la línea de la economía ilegal. La economía ilegal tiene dos puntos y me quiero trasladar desde Venezuela hasta otros puntos cardinales, pero para entender bien el proceso que se dio en Venezuela. Cuba llega, Hugo Chávez está en un proceso en el que quiere tumbar las instituciones que existían para la época a través de la fuerza, no lo logra finalmente conseguir financiamiento, apoyo político, apoyo ideológico de Fidel Castro y de la Liga Árabe a través de Mohammad Gaddafi, que fue uno de los financistas del proyecto de Hugo Chávez en un principio, y entregando fondos inmediatos para el proceso de venta de ese liderazgo que transmutó y prácticamente cambió la política y la historia de Venezuela. Una vez llegado al Estado, él transforma de inmediato las instituciones, no respeta el gobierno que existía ni el Congreso, sino que pasa a una transformación de punto, si se quiere, radical revolucionario, usando todas las técnicas de la izquierda y de la revolución, como por ejemplo las asambleas constituyentes, para llevarnos a un estadio en el que empieza a transformar el país desde un aliado de Occidente, desde un punto clave de Occidente, a una plataforma estratégica no solamente de Cuba, sino de los aliados fundamentales de Cuba, que para el principal periodo iba siendo Rusia inicialmente, luego Irán se va agregando, al igual que China, y Corea del Norte y otros países como Turquía y Bielorrusia en una segunda instancia. Todos trabajaban en función de un objetivo, que era justamente luchar contra Occidente e imponer una línea de mando y una plataforma extraordinaria que contaba con recursos petroleros de coltán y también pues productos que hoy en día están siendo buscados en la guerra que tenemos por las dos grandes potencias. Aquí tenemos otro factor fundamental que se utiliza y hoy en día lo podemos leer
en todos los procesos que se están dando en Nueva York, que es la cocaína como un arma de guerra y adicionalmente a ello la cocaína como un efecto surplus de mercado. Es decir, tenemos dos visiones sobre este elemento que nos hace recordar aquella vieja guerra del opio. Tenemos el paso económico, el valor de la cocaína en el mercado, el proceso que se da desde el Estado venezolano, ampliando no solamente el operativo que se hace a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, sino que se van integrando actores ilegales, se están generando nuevos actores ilegales y en paralelo se crea un emporio económico y Cuba en una primera instancia ve a Venezuela no solamente como ese tránsito y esa plataforma operativa, sino que también la ve como un elemento clave para mantener la economía ilegal que a ciencia cierta ellos habían negado a raíz de lo que ocurrió, por ejemplo, con los primeros casos descubiertos por Estados Unidos en Cuba y aquel horrible proceso que se dio con el general Ochoa. Se traslada todo el proceso para que se desarrolle en Venezuela como plataforma primaria de toda esa economía ilegal y adicionalmente a ello de la criminalidad y el manejo de todos estos grupos que posteriormente van a ser encaminados. Se utilizó la industria petrolera de Venezuela, que tenía para la época un acceso al sistema financiero internacional y particularmente a Estados Unidos. También se utilizó toda la estructura financiera y, por supuesto, los minerales, recursos y la seguridad que se prestaba desde el Estado para transitar con la droga desde Colombia a los Estados Unidos. Ayer tuve la oportunidad de estar en horas de la tarde en una sentencia de un operador del Cartel de los Soles que ha sido impactante porque va a servir como jurisprudencia para lo que viene. Mucha gente dice y niega, y desde Cuba ya lo hemos visto, que el Cartel de los Soles no existe, que el Cartel de los Soles fue una creación de los fiscales esencialmente de Estados Unidos, de los medios y de algunos políticos opositores. Pero para desgracia de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y de todos aquellos que están insertos en este cartel, en esta organización que hoy en día, repito, se conoce y se estudia como una corporación criminal transnacional, tenemos 4 puntos específicos. Ya Mike había hablado de algunos de ellos en primera instancia. Tenemos evidencia seria de que lo que pasó en Cuba y se trasladó a Venezuela y se consolidó en Venezuela está segmentado por más de 50 testimonios de personas que han participado de manera directa y se han muchos declarado culpables de delitos que tienen que ver con ser miembros del Cartel de los Soles, haber estado presentes cuando el Cartel de los Soles estaba operando directamente el narcotráfico, haber transitado con la cocaína, haber estado en discusiones donde se señalaba desde Colombia, desde Venezuela y desde muchos países de Centroamérica cómo trasladar la cocaína y quiénes eran los recibidores de los fondos que venían de la cocaína. Hablando de esto, tenemos también una serie de videos, fotografías, sentencias, etcétera. Y hice referencia a una condena realmente impactante que ocurrió en horas de la tarde ayer en Nueva York con un narcotraficante llamado Carlos Orencia Zócar, alias El Gordo. Una condena de toda la vida más 30 años. Es decir, más allá de cadena perpetua. Es un hombre de 70 años y a él se le vincula directamente con unos personajes que son objeto de la justicia en estos momentos y que ya han sido señalados por otros de ser factores activos de traer la cocaína como herramienta de guerra, pero adicionalmente como elemento surplus de la economía de Cuba y de Venezuela. Estamos hablando de personajes como Néstor Reverol, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordones, Luis Buitriago y también Tarek El Aizami, que muchos lo han olvidado en estas últimas discusiones que se están haciendo en Estados Unidos y en muchos otros lugares. ¿Cuál es la línea que hay y que se está planteando en estos momentos? En ese caso no se habló ni de Diosdado Cabello ni de Nicolás Maduro.
Ambos son cabeza del cartel de los soles de acuerdo a esas investigaciones que se han hecho y a más de 50 testimonios. Ambos encabezaron una lucha intestina luego que cae Hugo Chávez por lograr mantener el control de las facciones. De más está decirle que fue Hugo Chávez Frías, que se fue de este mundo sin pagar todos sus crímenes, el que generó, en conjunto con el castrismo, con Fidel Castro y otros, al igual que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, esta gran alianza estratégica que se desarrolló en los últimos 26 años y que apenas estamos tratando de entender la magnitud de la misma, porque también incluyó como objeto no solamente la cocaína como un instrumento de guerra para los Estados Unidos y Occidente, sino que también incluyó toda la línea de infiltración. Hoy en día los fiscales federales tienen muchísimos problemas y complicaciones a la hora de distinguir qué elemento viene de la cocaína como instrumento de guerra, qué parte de la economía de los Estados Unidos está insertada en esta organización criminal como economía ilegal y cómo hacer para diferenciar la economía legal de la economía ilegal, tomando en cuenta que por más de 27 años se produjo la inserción de esa economía en negocios que hoy en día son muy productivos y que han logrado inclusive venderse en la bolsa. También tenemos en paralelo la infiltración, ya Mike lo ha planteado con los grupos que vienen y que hoy en día, pues en el caso de Nueva York, están alineados al Tren de Alagua, a todos estos grupos de People Forum y que los vemos aplaudir a Maduro, cerrar los trenes en Nueva York para pedir que liberen a Maduro y pedir también y hacer las gestiones de lobby, pagar una gran cantidad de prensa, periodistas, informantes y cualquiera que se requiera, incluyendo a un abogado que ha sido tal vez uno de los coordinadores de la narrativa para desgastar el tema del cartel de los soles, que es el juez español Baltasar Garzón. Ha dicho que el expediente que se presentó contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores carece de validez jurídica y que por ende no debería ser procesado en Nueva York. También se señala, y lo hemos visto desde todos los medios importantes, que los fiscales federales han cambiado, que ya no es un cartel de los soles, que es una mera estructura criminal, cosa que es totalmente falsa, es una desviación de la narrativa y lo hemos visto porque los expedientes son claramente específicos en ese sentido. Hay 2 expedientes que señalan al cartel de los soles, la corporación criminal transnacional, y en paralelo se pegan a estos otros que revelan la enorme red de corrupción y de lavado de dinero que se creó mental e ideológicamente en aquella Tricontinental de La Habana y que hoy en día está presente en Estados Unidos batiéndose el poder con el mismo presidente Donald Trump y con el Congreso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar y de escuchar los discursos que se dieron el día de ayer y el día de anteayer en el Congreso, donde justamente lo que plantea Baltasar Garzón, lo que plantea Nicolás Maduro y lo que plantea Alex Saab, otro de los perdonados acá que no fue juzgado, es justamente lo mismo, llegar a la negativa de que existe una organización criminal en Venezuela, que es completamente falso por parte del Departamento de Justicia del presidente Trump I y del presidente Trump II, que haya algo que ver entre el régimen venezolano, que para ellos es una democracia, es decir, para ellos Nicolás Maduro es el presidente legítimo, y un cartel que trae cocaína a los Estados Unidos. Para ellos no existe una línea directa y lo escuchamos en muchos de los discursos del grupo demócrata que adicionalmente ha dicho que cuando hayan elecciones ellos van a sacar al presidente. Va a haber un impeachment producto de haber sacado a un presidente legítimo del poder porque eso es inconstitucional. Nos vamos a dedicar muy probablemente en los próximos meses a discutir esta narrativa, un falso relato versus la realidad que está planteada con más de 50 testimonios, una serie de evidencias y unas condenas que son ejemplarizantes. ¿Y qué es lo que nos va a tocar a nosotros para defender esto?
porque si sigue las cosas como van, vamos a tener tal vez una de las grandes amenazas que enfrentar. No solamente son existenciales para los Estados Unidos y para Occidente, sino que si el régimen venezolano junto al cubano logran pasar la página, logran liberar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y enviarlos nuevamente a Caracas o a Moscú, a donde mejor quiera Maduro pasar su retiro, vamos a estar enfrente de la prácticamente deslegitimación del sistema de justicia de los Estados Unidos y la deconstrucción del Estado de Derecho. Ahí en ese momento estamos parados. O sea, muchos están pagando fortunas para negar la existencia de ese Estado de Derecho y darle un golpe final. Y muchos otros estamos trabajando para que esto no se produzca. Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos todos aquellos que estamos en defensa de Occidente es seguir adelante para aclarar el relato y para evitar que esta gente se monte a nivel de medios, de redes sociales, de Congreso y de pago de campañas electorales en estas elecciones que vienen en el 2026. Y también, como lo dijo un criminal que estuvo allí presente, de acuerdo a su testimonio, por parte de la manipulación de las elecciones. Es decir, el señor Hugo Carvajal Barrios, que fue espía por parte del régimen de Chávez y de Nicolás Maduro, pero que también fue miembro principal del Cartel de los Soles y señalado desde el 2007 en adelante. Su expediente reposa en Nueva York desde el 2011, razón por la cual es difícil decir que el Cartel de los Soles no existía para la época y que era el señor Donald Trump el que lo creó. Allí estamos señalando que si no hay una vigilancia del proceso electoral del 2026 y ante la necesidad que se requiere de ganar tiempo en los tribunales apelando con recursos para que Nicolás Maduro no sea juzgado en los Estados Unidos y que se aplique o inmunidad o no jurisdicción o simple y llanamente que es un prisionero de guerra, nosotros vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque una de las acusaciones, y repito, la hizo Hugo Carvajal, es que el sistema electoral electrónico que opera en muchos estados de los Estados Unidos también tiene que ver con Cuba y con Venezuela, también tiene que ver con esta enorme corporación criminal y sus principales actores en este momento están encabezando la directiva o el interinato del régimen en Venezuela. Léase Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, es decir, dos de los principales personajes que crearon esa empresa electrónica que hoy en día controla más de 72 países a través del proceso electoral. Es decir, hoy más que nunca estamos frente a una gran amenaza y yo creo que tenemos la responsabilidad de trabajar para evitar que los planes de aquel lado se puedan concretar aquí. Muchas gracias. So if there's any questions, you can make them and then I'll repeat them in the microphone for the live stream to catch the question. Questions can be in English and or Spanish. For those who don't speak both languages, there's interpreters, and you can have a little thing in your ear. To get it, just raise your hand, and our friends here are going to help you. I think either for Spanish to English or English to Spanish, they're doing both. Any questions from the audience? If not, I have a couple, so. Okay, bueno, la senadora. Quiero preguntar por qué hubo un relajamiento de las exigencias del gobierno de los Estados Unidos hace ya un tiempo sobre la erradicación de la coca en Colombia. Y esto obviamente se incrementa con Petro, pero venía también del gobierno de atrás, se dejó de fumigar. Nuevamente nos crearon una falsa narrativa, pero esa falsa narrativa la apoyó
personajes como Juan Manuel Santos y ministros de Juan Manuel Santos, que se supone que no son comunistas, cuando dijeron que el glifosato daba cáncer. Y con eso tuvieron los mecanismos para frenar la fumigación y pasarse a una erradicación manual física que asesina soldados, policías y erradicadores y nadie dice nada. Quiero preguntar qué pasó aquí para que no se presionara lo suficiente para volver a lo normal, que era fumigar la coca, y tenemos 300.000 hectáreas de coca que van a permitirle la suficiente financiación para robarse las elecciones. Gracias. So I'm going to repeat the question for the streaming. The question is, what changed in the U.S. and in the U.S. government in the past, I think she's talking about past decade, for them to relax their policies regarding the production of coca leaf in Colombia, which used to be done with glyphosate, which is a chemical, and they changed it to do it manually, which is basically impossible to fight it, makes it more dangerous. And right now they have more than 300,000 hectares of coca plants in Colombia, which is where the cocaine that the Venezuelan government, exports comes from. What changed in the U.S. policies, because this was not, at least from the Colombian side, this was not moved or pushed just by the communists or the left, but also by more centered, so-called center governments like the government of Juan Manuel Santos. Ya habíamos hablado que la cocaína tiene dos funciones, económica y como herramienta de guerra. Ambas sirvieron para producir y para generar una red de complicidad, una red que paga y compra conciencias en la misma medida en que la requiere. Una parte importante de lo que ha pasado, no solamente con la lucha contra el narcotráfico en Colombia, sino también en el proceso que se dio aquí en los Estados Unidos para mirar para otro lado cuando se requería, primero, tomar decisiones drásticas porque no estaban cumpliéndose con los objetivos que tenía la política de la lucha contra las drogas de Estados Unidos hacia los países productores. Se tenía que focalizar, se dieron fondos, pero una parte de los fondos fueron destinados a las redes clientelares. Una parte de los fondos también se fijó en aspectos que deliberadamente habían sido prácticamente señalados como no necesarios. Cuando uno escucha la producción de los fondos que se intentaron incluir, por ejemplo, en los regados de las siembras de cocaína en toda la frontera colombo-venezolana, uno observa que allí hubo negligencia para seguir el uso efectivo de los fondos y el uso efectivo de las técnicas, complicidad directa e indirecta, y adicionalmente a ello, cuando uno entiende cómo opera la corporación criminal transnacional, inmediatamente entiende que dentro de los países, pero particularmente en Colombia, hay actores que están directamente vinculados a esa corporación que cumplen funciones tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que son capaces de traspasar esa línea. Hasta que no se comprenda el diagnóstico completo de lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil, mi apreciada senadora, que podamos cambiar el sistema. Porque, repito, no solamente es en Colombia donde se filtra el dinero de la droga para poder cambiar, para que nada cambie. Son cambios gatopardianos y lo podemos revisar a lo largo de la historia del Plan Colombia. Sino es aquí mismo en Estados Unidos. El dinero de la droga y los intereses de la droga penetraron el sistema. Y penetraron el sistema y está ahí adentro, en fiscales, en policías, en agentes de la DEA. Ustedes no han visto el nivel de peligrosidad que hay
en casos que han sido evidenciados en cortes sobre justamente ese proceso. Yo creo que a partir del cambio de conceptos y de política que se ha dado en la actual administración, donde se ha puesto como punto clave ya no solamente el tema de la cocaína como un arma de guerra, sino redefinición de la política de seguridad y de lucha contra las drogas, cambiando inclusive y mezclando el tema de narcotráfico con terrorismo. Vamos a ver un cambio fundamental que se está empujando, tal vez no de la manera que muchos quisieran, pero sí de una manera que nosotros estamos viendo tal vez un poco más efectiva para romper la parsimonia que había en la ejecución de política, en la revisión de personajes y también en poner sistema de justicia, es decir, evitar la impunidad que ha reinado en los últimos tiempos y donde no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad con aquellos que no hicieron el trabajo, sino que muy por el contrario facilitaron la acción de los actores, vamos a llamarlos oscuros, del narcotráfico, que operan también con acciones públicas en muchos países, pero particularmente en Colombia, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. I'd like to add something. I think it's important also to go back to the roots of the problem. There had always been networks of drug traffickers, but its coordination and professionalization was something tasked by the Soviet Defense Council to Czechoslovakia in 1961 to use Cuban intelligence to infiltrate existing drug operations in the United States and Latin America and to lay the groundwork for recruiting what had previously been independent activities. A former high-ranking Czech official, Jan Sežna, gave a detailed account of his meetings with Raul Castro, which he had on average 4 times a year between 1961 and 1968, the year he defected to the United States. This was seen plainly in 1982, the first time that Cuba is placed on the list of state sponsors of terrorism by the U.S. State Department was due to Cuba providing the Colombian terrorist group M19 resources that were generated through drug smuggling. Two former members of M19 are currently heads of state in Latin America. One of them is Gustavo Petro of Colombia, and the other is Claudio Sheinbaum, the president of Mexico. Gustavo Petro openly admitted his own membership, and during Claudio Sheinbaum's inaugural process to become president of Mexico, he outed her, and she did not deny the charge. Había evidencias además sobre eso, porque habían fotografías, que es lo importante. Hay otro punto, senadora, que yo creo que deberíamos tocar antes de irnos, y es que en base a la nueva política del presidente de los Estados Unidos, que debemos aprovechar porque no sabemos hasta cuándo va a durar, hay actores que están tratando de limpiarse, de apaciguarse o de silenciarse. Uno tal vez lo vamos a tener en la Casa Blanca próximamente, pero no solamente deben cambiar el comportamiento público, sino también tienen que revisar todas las raíces que hay, porque ya una buena parte de esa información afortunadamente está en manos de los fiscales federales. Así que hay muchos actores que están peligrando por su posición política importante, porque manejan gobiernos, y se ven algunos reflejados en ese personaje tan dantesco que hoy en día está en la cárcel de Brooklyn y que hace pocos días estaba bailando en Caracas. Mike, do you want to add? No, John wants to. One other detail. It's also important because I talked about the State Department, but also the American justice system also had pronounced itself on Cuban involvement in drug trafficking in the United States. 4 high-ranking Cuban officials were indicted by a U.S. grand jury for narcotic smuggling on November 5th of 1982. And I think it's important to say the names and the titles. Rene Rodriguez Cruz, Cuban Communist Party Central Committee member, president of the Cuban Institute of Friendship with the Peoples. Aldo Santamaria Cuadrado, a vice admiral in the Cuban Navy and Cuban Communist Party Central Committee member. Fernando Ravelo Renedo, Cuban ambassador to Colombia. And Gonzalo Basols Suarez, former minister counsel of the Cuban Embassy in Bogota and Cuban Communist Party member. Thank you. We have another question. Yes. How significant a blow to Cuban intelligence
Cuban intelligence ongoing operations in Venezuela with regard to the chances of having free and fair elections in the future? Let me just repeat the questions for everyone online. So the question is, how significant was the Cuban intelligence for the apprehension of Maduro, and also if they are worried about the current activities of the Cuban intelligence in Venezuela. And then for those who do not have the context, the Cuban intelligence basically runs the intelligence in Venezuela. When they took Maduro out, 32 military members of the Cuban army were killed, plus if you meet anyone that have been in jail in Venezuela and tortured, which we have sadly met a lot of them, most of them say that at some point a Cuban agent tortured them either physically or psychologically. Yeah, one of the reasons why you have this significant Cuban presence in Caracas is that Maduro did not trust the Venezuelans. The Cubans were it was Jorge Castañeda, the former foreign minister of Mexico, calls it coup-proofing Maduro, making sure that there couldn't be a coup, because the Cubans surrounding him were really truly committed to Havana. Now, not to Caracas, not to Maduro, to Havana. And also, Castañeda suggests that in 24 and earlier, when Maduro actually might have left, that he wanted to leave, it was the Cubans who said to him, no, you're not going anywhere. Go back to the palace and act presidential. You're the president of this country. Because he was their guy. He was, in 2012, the Cubans were pushing for Maduro. I think they wanted Cabal, right, in 2012. So, yeah, this has to be a blow to Cuban intelligence that they didn't get a whiff of this ahead of time. And I don't know what happened. I don't know if there's a lot of, we don't talk about rumors, but we do talk about persistent but unconfirmed reports. And there are many persistent but unconfirmed reports that Delcy may have had a hand in this. Who knows? I don't have any inside knowledge of that. But if the Cubans had known, the Cubans would have stopped it. This is existential to the Cubans. They need the oil that they can then resell or use. Cuba is a basket case because communism just doesn't work. And they needed Venezuela, which has 300 billion with a B, more than 300 billion oil reserves, the largest in the world, produces less than 1 million barrels a day, less than 1 million barrels a day. We, with 1/6 of the reserves, produce 14 times on a daily basis. So it's not really that much anyway to begin with, but it's existential to the Cubans. Is there only now a Scheinbaum may pick up some of that, may send more oil to Cuba, but no, to me, this is a blow. My friend Michael Waller from Secure Freedom has called for, once there is a change in Cuba, to make sure that we seize the archives of Cuban intelligence. This is a treasure trove of information that we're going to get about us, about ourselves, about who were the people who were involved in undermining America and undermining our own foundations, that were in cahoots with the Cuban government. And I want to add, just because I told them I would, that the idea of holding a Nuremberg-style tribunal was suggested to me in conversations with my friend, the great Spanish thinker, María. So I told him I was going to cite him, so I just wanted to give him the credit. You want to add anything to? Yeah, es importante entender que el caso que se produjo con la extracción de Nicolás Maduro ha sido tal vez el golpe más fuerte desde el punto de vista psicológico que ha tenido el régimen y que ha tenido el sistema cubano. En Venezuela hay miles de funcionarios cubanos, espías, han habido propiciadores de políticas públicas, tenemos hasta una ministro en el régimen que es cubana. Es decir, tenemos una infraestructura creada del sistema de espionaje, del sistema de inteligencia y del sistema de propaganda, laboratorio, de creaciones, de falsas narrativas que hoy en día está más ampliada que nunca.
Volvemos al Pollo Carvajal, que es una referencia no porque sea un hombre creíble, es un criminal de alto calibre, que esperamos que sea sentenciado también a la misma condena de Orencia Zócar, pero él ha planteado justamente una especie de trilateralidad entre La Habana, Caracas y Washington. Es decir, él ha señalado en testimonio y en la carta que le escribió al presidente de los Estados Unidos para que a su vez empujara de tal manera que fuera aceptado como testigo protegido de la Fiscalía, algo que no podemos dejar de lado. Él dijo, tenemos dinero de la droga, de la cocaína y dinero del petróleo para generar y reforzar una red de espionaje que está inserta en los Estados Unidos, repotenciada con la que ya existía de Cuba a partir de 1999 en adelante. Y esa red se pagaba con los dineros que fluctuaban de la droga y del petróleo e incluso tenía una escala en España. Cuando se produce el golpe que le sacan a Maduro del poder, empieza un proceso porque el presidente de los Estados Unidos dijo que era Delcy Rodríguez y prácticamente con la declaración la manda a los leones. ¿Por qué? Porque en Venezuela está Diosdado Cabello y el grupo que le acompaña, Granco, etcétera, y tiene el otro bando. Son facciones que estaban organizadas y que en el fondo Maduro controlaba de alguna manera con el apoyo cubano. Vale la pena recordar que Maduro es un agente cubano y por eso ustedes lo ven con la dureza de las declaraciones y con el mantenimiento del control absoluto de sus emociones, como lo vimos realmente muy controlado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está intacto el aparato, mataron a 32 los Delta era esos primeros círculos. Pero hay otra cosa, que es que eso no fue Maduro únicamente, Mike. El señor Hugo Chávez también contó con el apoyo de agentes cubanos en su segundo círculo. Y también los tiene Diosdado Cabello, los tienen todos los principales líderes, incluyendo al mismo Vladimir Padrino López, que está acusado aquí, pero él es el ministro de la Defensa y tiene un control estricto en esos 4 o 5 componentes hoy en día. Pero allí, dentro de esos 5 componentes, hay gente que trabaja directamente con el Servicio de Inteligencia cubano y adicionalmente a ello recibe ayuda de los servicios de inteligencia rusos, chinos e iraníes. Y tenemos el último punto para terminar este aspecto, al menos mi presentación, es que cómo sacarlos, cómo hacer unas elecciones como preguntabas, si esto está inserto allí en el proceso. Y creo que el diagnóstico que se hizo por parte de la administración Trump ha sido absolutamente inteligente, aunque no sabemos si esto va a funcionar, porque el régimen es un sistema que es capaz de adaptarse hacia las amenazas que se le van presentando, y si esta amenaza es existencial como la que estamos observando tanto para Cuba como para Venezuela, ellos están poniendo en el escenario todo lo que tienen para volver a reacomodarse. Son resilientes, son adaptativos y en ese sentido están utilizando, repito, todas las fuerzas, todo el dinero, todo el poder que han sembrado en las últimas 66 décadas, 67 décadas. Y no hay elecciones. En Venezuela no puede haber elecciones hasta que no haya un saneamiento del proceso. Es falso que hayan habido elecciones. Desde 1999 se hizo una elección con el sistema anterior, se cambió la Constitución y a partir del 2004 se produjo un cambio en el sistema de votación, se introdujo unas máquinas de votación, un sistema electrónico y el más peligroso software que tienen las democracias actualmente, porque es capaz de cambiar a través de un sistema electrónico altamente sofisticado la decisión de los ciudadanos que votan o no. En Venezuela, en julio del 2024, no hubo elecciones. Nicolás Maduro y el régimen decidió quién era candidato y quién no, quién votaba y quién no, a través de qué mecanismos se votaban y a través de qué mecanismos no se votaban.
Por ende, nosotros no podemos hablar de elecciones porque no hay ni instituciones, ni democracia, ni libertad, ni capacidad, por ejemplo, de que María Corina Machado se inscribiera como candidata. El régimen decidió que no iba. Estados Unidos decidió que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo en el 2018, porque era el mismo sistema. Estamos hablando de un sistema fraudulento que impuso Hugo Chávez para quedarse en el poder una vez que el pueblo venezolano lo echó del poder el 11 de abril del 2002. De ahí en adelante no ha cambiado nada. Se ha multiplicado el sistema porque, repito, es un sistema complejo, es un sistema resiliente y capaz de adaptarse a cualquier amenaza, independientemente si esta es una existencial como la que está viviendo ahora. John. Yes, I wonder, on the issue of intelligence, it's not only the Cuban intelligence in Venezuela that failed, but it's the Cuban intelligence operating in the United States. And I think it's important to recall, Cuban intelligence has successfully recruited spies. USAID, Marta Rita Vasquez, who went on to recruit Ana Belén Montes, who was then working at the Pentagon and the Defense Intelligence Agency for 17 years, and provided information that got American soldiers killed abroad. At the State Department, Walter Kendall Myers spied for decades for Havana and met with Fidel Castro when he would go on cruises through the Caribbean with his wife. At the CIA, Phil Agee was one of the first flips of a CIA agent to work for a totalitarian regime, was working for Havana. At the National Security Council, Victor Manuel Rocha, who was also ambassador to Bolivia, spent his entire career, recruited as a university student, his entire career working for the United States, a traitor spying for Havana. At Florida International University, the professor who managed the exchange program, taking young Americans to visit Cuba, Carlos Alvarez, was working for Havana. The fact that with this type of network, and these are the people that that have been discovered, that have gone to prison, except for Marta Rita Vasquez of USAID, who escaped to Sweden without paying for her crimes. The fact that that network, which I'm sure they're still existing here, was not able to get the information that the attack was going to take place was an intelligence failure of the Cuban regime. Yeah, I just want to add completely to what John said. In fact, that network is in place. One of the reasons why it failed is because the administration kept everything very close hold. Marco Rubio knows that he is in the belly of the beast, and he doesn't trust a lot of people at the State Department. So, yeah, one of the reasons why. And I want to add to of course, Chavez had a son-father relationship with Castro. He adored Castro. He looked at, and he used to be the one that started the subsidies. Castro, by the way, did not return the love. A friend of mine, an academic who met with Castro, and the subject of Chavez came up, and Castro said to my friend, the academic, "Es tan inculto." He's such an uncultured person. So Castro did not have the same appreciation for Chavez that Chavez so clearly had for Castro. Do we have any other questions from, all right, can we, yes. My name is Samar Chatterjee, Safe Foundation. Question on now Cuban intelligence failure or their inability to protect Maduro may be just the symptoms of the problem, but I would think the Russians would, if the Russians are the main backer of Cuba or the Chinese or both together, they should be finding out what they need to do in order to have United States not kidnap Delcy or anyone else they would want to kidnap. But and also the second part of the question, is the kidnapping working? Is Venezuela succumbing, or is Cuba succumbing? You can repeat the question. You can repeat the question so it gets on the other mic. And our friend was asking essentially if
why the Russians and the Chinese were not providing information to prevent the taking of Nicolas Maduro. And is the taking of Nicolas Maduro working in terms of regime change? I think that's essentially your question, sir. What I want to say is I think that one of the issues that hasn't been discussed so much is the impact of the war in Ukraine on Russia's capabilities. And the fact that Russia now is seeking assistance with Cuban troops, North Korean troops, also assistance from the Chinese to be able to maintain the war in Ukraine, those are resources that are being taken away from their operations in the United States, Latin America. We saw the collapse of the regime in Syria, Mr. Assad, who is another Russian client. And we also see in Iran the instability there, where Russia in the past has also played a role in propping up the mullahs. So I think for these regimes and their network, they're in a weakened position because of the war in Ukraine. Anyone wants to ask anything else? There's, Brennan, two questions in the back. My name is Diamond Liu. I'd like to add, in answering your question about China, why is China issuing assurance to Venezuela but no concrete action? There are two reasons for that. One is China's military technology look very good on their sales video, but in reality, they did not match up in performance. In Venezuela is a very good example that all the military technology were disabled before the extraction. Second reason is that the PRC is in the middle of fierce power struggle, and its economy is in dire strait, and its people are very angry. It has estimated 300 to 400 million internal displaced people who build China's economic, quote-unquote, miracle by using human rights abuse, keeping the wage down, keeping benefits down, keeping the Chinese people working to create the manufacturing base. Now, there is a tradition called the Mandate of Heaven, which the Confucian tradition said a Mandate of Heaven can be withdrawn. And it has happened 25 times in recorded history in China, which is about 3,000 years old. That means China can collapse any day. And in that situation, is very little the CCP regime could do to help other tyrannies around the world. Thank you. Yo quisiera agregar sorry. algo en relación a China que creo que es importante. I'm going to just repeat what she said so people online, because that microphone is not captured online. That's why I'm repeating. So the main idea is why China couldn't help Venezuela before they captured Maduro. And she said, first of all, the Chinese tech underperformed. It seems to be very high end, but it was shut off when the Americans came in to take him, which just shows that it underperformed. And then she also explains that the PRC is not doing well economically. Around 300 million people have been internally displaced due to economical failure of their own model. So they don't have the capacity, or they seem not to have the capacity to keep supporting or support the Venezuelan regime as the Venezuelan regime needs to. So
in general, what it has been said, the Cuban intelligence failed. Russia cannot help any longer because of the war, as John Suarez said, and then China is also in big trouble. Some people think that it could collapse any day. We'll see. Un día antes de la acción de extracción por parte de las fuerzas Delta de los Estados Unidos, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, había estado en Caracas, reunido, y de hecho ese día pernoctó en Caracas, el enviado del Partido Comunista Chino de Xi Jinping para América Latina. Estuvo allí, sostuvo una reunión de 3 horas con Nicolás Maduro y terminó con una cena que posteriormente pues hubo gran información. En el lado, quiero hacer referencia un poco al 2025, se recibieron más de 400 funcionarios del Partido Comunista Chino. Ellos estaban ayudando a Maduro a hacer un proceso que en el argot venezolano y del chavismo se conoce como la comunización territorial del Estado. Es decir, era los miembros del Partido Comunista Chino que estaban instruyendo y dando clases para ayudar a ejecutar un proyecto que ha ido prácticamente convirtiendo en pequeños núcleos territoriales a el Partido Socialista Unido de Venezuela, de tal manera de que pudiesen estar en capacidad de abortar cualquier acción externa que se iban a poner ante la posición del gobierno de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y la decisión que de antemano ellos parecían conocer, porque hay documentos del 2017 que planteaban ese proyecto, pero creo que ellos se medio durmieron al ver que habían logrado varios de los objetivos, entre ellos que Trump no siguiera en el poder, es decir, hubo como un apaciguamiento. Luego llegan estos grupos y a partir del mes de agosto del 2025 empiezan a trabajar en estos posicionamientos y fueron muchos los miembros del Partido Comunista que iban llegando y además chavistas que iban a formarse en China. Se duplicaron las asistencias de la juventud chavista para ir a tomar estos aspectos. Y el 26 de diciembre del 2025 hubo también una revisión en las Fuerzas Armadas y en las SODIs, justamente en el tema tecnológico satelital. Es decir, había una revisión porque los Estados Unidos, a través de un sistema de vigilancia supersónico altamente sofisticado, había detectado la base o el cerebro electrónico del chavismo, donde está incluido Cuba, China y Rusia, no Irán de lo que nosotros tenemos certificado. Eso queda en una isla que se llama La Orchila, que se conoce como el cerebro tecnológico, y hubo una especie de neutralización del sistema en un momento determinado, y esos chinos, expertos en el área, estaban discutiendo por qué era que había sido neutralizado. Luego aparece ese radar que también fue neutralizado y que no entró dentro del sistema para poder avisar a Maduro y al alto funcionario del Partido Comunista Chino que estaba en Caracas en ese momento, que había una acción militar en puertas y que Maduro iba a estar allí hasta ese día, es decir, 2 horas antes de que se habían hecho esas advertencias y que se había cortado, porque hubo lo que los expertos están llamando una ruptura de lo que son las guerras tecnológicas, y cortaron el sistema, es decir, el aparato de China no funcionó, los radares no funcionaron, el satélite no funcionó, apagaron el sistema eléctrico nacional en unas áreas específicas, y esto se hizo de acuerdo a la información que ya había sido recabada por los aviones de inteligencia que habían sobrevolado unas semanas antes el territorio venezolano, captando la información para luego atacar puntos específicos y acabar con todos los sistemas de comunicación que no le permitía a uno comunicarse con el otro, para que tuviera éxito esa operación de 43 minutos.
Muchas gracias. Thank you very much. I want to introduce Congresswoman Debbie Wasserman Schultz, who's going to give quick keynote. Yes. I don't want to walk in front of you. Yes, sir. Good morning. Thank you so much for your invitation, and thank you for coming together for this important gathering. I am really thrilled to be able to be affiliated with and committed to the goals of the Victims of Communism Museum and Center and the Center for a Free Cuba. Thank you so much for our continuing work together. For those of you that I have not met, I'm Congresswoman Debbie Wasserman Schultz. I represent a congressional district, Florida's 25th in South Florida. It's really nearly all of South Broward County, a little bit north of the center of the county, and have also represented Miami-Dade County prior to 2022 for many years, and who knows, might again, depending on how things go. But I am proud to be a co-chair of the Victims of Communism Caucus, which is the most relevant role that I have here today. I've had the distinct honor of working alongside Dr. Patterson, Manuel, and John, and many others in this room to educate Americans about the horrors of communism. I know it might be jarring to hear that come out of the mouth of a Democrat, but there are more of us than you know, and it's also incredibly important that we make sure that ideology, our political ideology, is not confused with how we make decisions about opposing oppression, and that is often, nearly all the time, what communism is about. It's also important to me to be a voice for those who need no education on the topic, because many of you have experienced the horrors of communism firsthand. That includes my Cuban constituents who have trusted me with their stories of hardship and oppression and seeking the American dream. Now, we're fortunate to have many experts in this room who are talking us through the history of the Tricontinental Conference in Havana and how it legitimized the use of violence and terror to suppress freedom, so I'm going to be brief. I really just want to comment briefly on where we are right now, how this critical point 60 years ago echoes to this day, and the lessons that should guide us going forward. The Cuban communist regime still aims terror at its citizens and radiates chaos abroad. They not only jail political prisoners and violently suppress dissent, but they send troops to fight Russia's unjust war in Ukraine. They don't just harbor fugitives of American justice, they order and conduct killings on U.S. soil. The regime's robbery and oppression don't end with its own people. They send sentinels abroad, to help brutal dictators crush the popular will. The legacy of the Havana Conference lives on in the ties that bind pariah states, violent extremists, and criminal organizations. These global networks of theft and terror are more complex and less ideological than ever. Actors as distinct as Cuba, Iran, and Russia are connected in their dedication to rule of gun rather than rule of war. And the threats these networks pose to our safety, our allies, our way of life, and the rules-based international order is only growing. So we must learn this hard lesson and put it into action. We cannot shrug our shoulders and find accommodations with repressive regimes in exchange for a cut of the wealth they've stolen. We cannot kick aside democratic leaders like María Corina Machado and Edmundo Gonzalez in favor of despotic criminals like Delcy Rodriguez. We cannot slap Band-Aids on malignant regimes who live to make others live in fear and declare mission accomplished or peace in our time. And we must not delude ourselves into thinking that the short-term profits of appeasements will outweigh the long-term cost to our security and our national conscience. When America treats every action like a transaction, when we fail to prioritize and pursue our values abroad, we don't just lose credibility, we risk losing what sets our nation apart. That road ends with revisiting the darkest moments of the 20th century
and the worst mistakes of our own history. If we lose sight of our guiding principles, we will wake up one day and realize that we've imported the same repressive tactics that we once condemned. This conversation is so critical, and I'm eager to hear your conclusions after your conference concludes, and I want to thank you once again for having me here today. Thank you so much. Thank you very much. I don't know if you guys want to do like a quick close-up, or we can go to the coffee break, and then we'll be back for the second Whatever panel. my colleagues want. Does that work? I'm game. All right. Let's go to a coffee break. Let's try to be here 5 minutes before 11. And you'll have time to talk to our members of the panels now and then at the end of the second panel too. Thank you very much, everyone. So, good morning, everyone. So, good morning, everyone. It's a pleasure to be here with you all. And welcome to this roundtable, Cuba and its impact on international terrorism. Of course, I would like to thank the organizers for making this event possible, thank the speakers and all of you for your time. And we'll be doing some Spanglish here, depending on the speaker, to make the conversation more dynamic. So I'm going to introduce our speakers. So we have Joe Connor, son of Frank Connor, who was tragically killed in the Fraunces Tavern bombing in New York. He has dedicated himself to raising awareness about the victims of terrorism and advocating for justice and remembrance. We have Maite Araluce, president of the Spanish Victims of Terrorism Association, daughter of Juan María Araluce, murdered by ETA. Matías Hohe, executive director of the Cuba in Transition Association, and Francisco Santos, former vice president of Colombia. So I would like to start with you, Joe. For those who don't know your story, could you share a little bit about it? And also, I would like to maybe understand better how the murder of your father has shaped the way you see Cuba's role in international terrorism. Yeah, thank you so much. I will get into the details of our family, but I want to thank everyone for having me here today. It's pretty humbling being with you people. It's what a cast, and to think about the event, about the Tricontinental 60 years ago. It was actually the week I was born, January 20th, 1966. So, kind of ironic that I'm here talking about this. So, well, thank you. Frank Connor was a casualty of the Cold War, a war the United States may have won without firing a shot, but as we know, communists don't fight wars by our rules. Cuban, and by extension, Soviet proxy groups like the Weather Underground, May 19th Communist Organization, Black Liberation Army, and the Puerto Rican Marxist separatist group, FALN, Armed Forces for National Liberation, conducted a reign of terror against the people of the United States in the 1960s, 70s, and into the 80s. Our father, 33-year-old Frank Connor, and 3 other innocent men, Alex Berger, Jim Gazork, and Howard Sherborne, were murdered while scores were injured and maimed on January 24th, 1975, when the FALN blew up New York's historic Fraunces Tavern during a crowded lunchtime. The FALN appointed themselves my father's judge, jury, and executioner. They profiled, targeted, and savagely murdered reactionary corporate executives, as they put it in communique number 3 that was left that day.
The Connor family, my mom, had planned to celebrate my 9th and my brother's 11th birthdays that very night. Fraunces was targeted by the Marxist FALN, who paid lip service to Puerto Rican independence, but in reality sought to impose a Cuban-style socialist regime in Puerto Rico. They chose Fraunces for its proximity to Wall Street and its storied reputation as the birthplace of American liberty. Alexander Hamilton and the Sons of Liberty met there. George Washington bade farewell to his officers after the Revolutionary War at Fraunces Tavern. Between 1974 and 1983, the FALN claimed responsibility for over 130 bombings in the US and Puerto Rico, including another deadly bombing at the Mobil Oil Building on August 3, 1977, when Charles Steinberg was murdered. Incredibly, I ended up working in that building a few decades later. That same day in August 1977, an FALN bomb threat caused the first evacuation of the World Trade Center. Prior to the current fusion of communists, Islamists, and narco-terrorists, most of the hundreds of terrorist attacks in the United States since the 60s can be traced back to communist Cuba. Since the communist revolution, the Cuban government has been an abuser of human rights, domestically in Cuba and in the United States. Article 3 of the Universal Declaration on Human Rights recognizes that everyone has the right to life, liberty, and security of person. Cuba violated the Connor family's rights, specifically the right of our father and other Americans to simply live. Though never prosecuted specifically for the Fraunces bombing, the unrepentant terrorists served only 18 years of prison sentences ranging from 35 to 70 years. As Hillary Clinton geared up for her 2000 New York Senate run and was looking to connect with New York's Latino community, Bill Clinton granted clemency to the FALN, a blatant political gesture orchestrated by then Attorney General Eric Holder. The terrorists took 30 days to accept the clemency, which was, one, leader Oscar Lopez Rivera was so dedicated to his cause that he actually refused the clemencies and stayed in prison. Although in 2017, he accepted an unprecedented second presidential clemency from Obama-Biden. It was one of their last, administration's last acts in office, again on my birthday. Shortly after his release on May 18, 2017, Cuban President Raul Castro released a message to Lopez congratulating the terrorist with all the honors and affection you deserve. William Morales, chief FALN bomb maker, was not offered Clinton nor Obama clemency. Morales likely built the deadly device used at Fraunces and the Mobil Oil Building. On July 12, 1978, which would have been the day my dad turned 37, Morales blew off part of his face and 9 of his fingers when a bomb he was torquing exploded in his Queens bomb factory. The apartment contained explosives, incendiaries, tools, FALN communiques, and even the copy machine used to make the FALN communiques that they left on January 24th and others. Morales was captured, tried, convicted, and sentenced in 1979 to up to 99 years in prison, 10 federal, 89 New York State. But he escaped from Bellevue Prison Hospital with the assistance of other radicals who called themselves a Revolutionary Armed Task Force. During the state trial, Morales boasted, "No jail is going to hold us forever. They could put 1,000 of us in jail, but they're not going to hold us, and that's all I have to say." Unfortunately, Morales was right. Through an FALN investigation run by the Chicago Terrorist Task Force, Morales was located in Puebla, Mexico in 1983. When Mexican police closed in, he and an accomplice killed a Mexican federale. Morales was arrested, tried, and convicted of being an accessory to murder and imprisoned in Mexico. In 1988, ignoring President Reagan's extradition demands, the sympathetic Mexican government allowed Morales travel to Cuba, where he remains a guest of the regime, along with scores of murderers and felonious fugitives such as Victor Garena, and until her recent death, Black Liberation Army cop killer Joanne Chesimard, AKA Assata Shakur. On May 2nd,
1973, Chesimard and two accomplices opened fire on two New Jersey state troopers during a motor vehicle stop. Chesimard and her accomplice wounded one and executed State Trooper Warner Forster at point-blank range. After a 6-week trial in 1977, Chesimard was found guilty of first-degree murder and sentenced to life imprisonment. On November 2nd, 1979, Chesimard, aided by armed individuals posing as visitors, like Morales, escaped from prison in Clinton, New Jersey, and fled to Cuba, where she was given safe haven by the communist regime. Soon after William Morales' flight to Cuba in the early 1990s, I began my campaign to have Morales and Chesimard return to American justice, writing letters to the Justice Department and making contacts with the NYPD, the Joint Terrorism Task Force, the State Department. Meeting only frustration, I persisted, expanding with communications to Presidents George H.W. Bush and Bill Clinton, New Jersey Senator Bill Bradley, New York's Cardinal O'Connor, and Mayor Rudy Giuliani. During this campaign, I quickly realized how closely Cuba and the FALN were connected. From retired FBI agent Rick Hahn's definitive history of the FALN terrorist dawn and my book with Jeff Inger called Shattered Lives. From Shattered Lives, quote, Fidel Castro met with Puerto Rican-born intelligence officer Filberto Ojeda Rios and encouraged him to form a Puerto Rican armed resistance which Cuba would help train. Ojeda returned to Puerto Rico in 1969 to organize and led the first of Puerto Rico's new militant political groups, the Movimiento Independencia, excuse my Spanish, Revolutionary Armada, MIRA. After dozens of successful guerrilla actions in Puerto Rico and New York, MIRA was disbanded by police in the early 70s based on information provided by an informant. In 1974, Rios was arrested in Puerto Rico, but after being granted bond, he fled to New York, where he worked in the Cuban mission to the UN. While immersed in that supposedly peaceful promoting environment, Ojeda established the FALN, along with former MIRA members supported logistically by Cuban intelligence services. To a greater extent than other Puerto Rican independistas, the FALN developed links to domestic terror groups, which were facilitated by Cuba. The FALN partnered with and was greatly influenced by the militant left-wing Weathermen group, also known as the Weather Underground. The FALN members were acquainted with the book Prairie Fire, The Politics of Revolutionary Anti-Imperialism, written and published covertly in 1974 by Bill Ayers, Bernardine Dorn, and others, which functioned as the Weathermen's ideological manifesto and a vision for the impending world revolution. In Rick Hahn's Terror Dawn, the various FALN communiques were studied in detail. The last paragraph of the first communique referred to an October 27, 1974 demonstration in support of Puerto Rican independence at Madison Square Garden, held the same night as 5 FALN bombs exploded. It read, finally, the FALN supports a demonstration at Madison Square Garden on October 27th in support of the independence of Puerto Rico. We view this as a significant step in the formation of an anti-imperialist front in the United States, which will support the fight for national liberation of Puerto Rico and educate the American people to the murderous and genocidal policies of the Yankee capitalists throughout the world. As Hahn put it, following up on the communique's reference to the Puerto Rican Solidarity Function, the FBI sought to identify those who rented Madison Square Garden for the rally. The names were familiar to the FBI. The persons who signed the contract are known in the FBI files as persons with links to the Prairie Fire Organization and a support organization for the Weather Underground, who commenced a bombing campaign in the U.S. They were also among those identified with the Cuban-sponsored Venciermos Brigades, an operation of the Cuban government which recruited young, idealistic American youth on U.S. campuses to travel to Cuba. We talked about that in the earlier group. Ostensibly to assist in harvesting sugarcane and other humanitarian tasks. In fact, the brigades were thought to be a propaganda and intelligence tool of the Cuban government. The organization was used to create a community of sympathetic toward communist Cuba in the U.S. It was also believed to be a recruitment tool for Cuban intelligence, which strove to exploit smart, idealistic, left-leaning American youth.
The communique's language convinced many that, indeed, the FALN was an operation of Cuban intelligence designed to disrupt and embarrass the U.S. The timing of the bombings was also suspicious, for on October 30th, 1974, just days after the first bombing, the 16-member United States Special Committee on Decolonization, a committee whose function was to encourage self-determination for all countries, was to hear the case of Puerto Rico. The issue of Puerto Rico was being a U.S. colony and should be declared as such was pressed by Cuba against the desires of the U.S. All this made Cuba high on the list of suspects. It was theorized the FALN could be the product of Cuban government using a few Cuban-trained Puerto Rican recruits. On October 27, 1975, communique left at the site of the FAL's bombing of the Standard Oil building in Chicago read, "The FALN welcomes the support given the Puerto Rican national liberation struggle at the Solidarity Conference in Cuba and the meeting of non-aligned nations in Peru in September. We especially acknowledge the moral support given to our organization by the Cuban people and the government in a speech made by Prime Minister Fidel Castro in August, which said that the Cuban government would do all it could to support the FALN." But the history of Cuba supporting Puerto Rican Marxism through terror goes back decades before the FALN and the Weather Underground. In September 1979, President Jimmy Carter, as a significant humanitarian gesture, commuted the sentences of 4 imprisoned Puerto Rican nationalists, Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, Ivan Flores, and Oscar Collazo, who were convicted in a 1954 armed assault on the Capitol building that left 5 congressmen shot and wounded. It later was alleged that the clemency was offered as part of a secret agreement with Fidel that secured freedom for CIA imprisoned in Cuba. The free prisoners jointly embarked on a victory tour, appearing at rallies in Chicago, New York, and Puerto Rico. They proclaimed that they had no remorse and could not rule out future violence in the name of Puerto Rican independence. Not long after their return to Puerto Rico, the 4 visited Havana as an honored guest of Fidel Castro. The 1983 Wells Fargo robbery in Hartford, which had another demonstration of the ongoing links between the Puerto Rican Marxist movement and Cuba. Jorge Mesada, a former Cuban diplomat who would defect to the United States, testified that weeks before the robbery, he delivered $50,000 to the Los Macheteros, a sister group of the FALN, on orders from his superiors in Castro's Department of the Americas, the Cuban agency created to support revolutionary movements. Some of the money went to the purchase of a motorhome used for sneaking FALN terrorist Victor Guerrena into Mexico. Masadi himself waited at the border and helped disguise Guerrena, handed him a Cuban passport, and arranged his flight from Mexico City to Havana. Cuba kept about half the stolen money, according to the conversations the FBI intercepted from Los Macheteros. Despite my efforts and Cuba's sponsoring of terrorists, the Obama administration removed Cuba from the state sponsor of terror list. On July 1st, 2015, President Obama announced the establishment of formal relations with Cuba before actually visiting the Marxist state in 2016. As Obama announced his Cuba visit, I immediately began receiving texts, phone calls, and emails from reporters who knew our family's long-standing struggle for justice. Ironically, I answered those requests from Joint Base Guantanamo. See, I am also a 9/11 family member, fortunate enough to observe the pretrial hearings at Gitmo. My cousin, father's godson, Steve Schlag, was murdered on 9/11 as I witnessed the attacks from my downtown office only minutes after commuting through the World Trade Center. Exactly 2 years after the FALN terrorists walked out of prison, and only a couple of blocks from where my father was murdered at Fraunces. With the help of God and faith, our family has continued to fight through endless injustices directed at us and Frank Connor, and more recently, cousin Steve Schlag. Along with the fighting of the reprehensible clemencies, ending Oscar Lopez Rivera's 2011 parole bid by facing him at a federal prison in Terre Haute, Indiana, we also successfully forced City University of New York in 2013 to close down the disgusting Guillermo Morales Asante Shakur Student Center on campus. CCNY had a student center on campus named for 2 convicted terrorists, one of whom was complicit in my dad's murder.
and my father went to CCNY at a high school. Incredibly, but not surprisingly, in November 2017, only 10 months after his second presidential clemency, Lopez was received as an honored guest in Havana, where he paid tribute to the late Commander-in-Chief Fidel Castro and Che Guevara and was decorated with the Order of Solidarity. Our family has fought for the aforementioned FALN bombmaker William Morales' extradition to the US for decades, to hold Cuba responsible for their role in our father's death and protecting members of the terrorist group who murdered him. In 2024, following lobbying by our family, the Frank Connor Warner Forster Justice Act was introduced by Senator Marco Rubio and co-sponsored by Senator Rick Scott. A similar bill, the Walter Patterson and Warner Forster Justice and Extradition Act, was introduced in the House of Representatives in 2013. We recently released a documentary film, Shattered Lives, based on the book by the same name. The Connor and Patterson Acts both call out Cuba for stomping on Americans' human rights, for supporting and sponsoring terrorists. They demand the return of Morales, Guarena, and others to face justice, and to keep Cuba, the human rights violator, on the state-sponsored terror list. We continue to work with our government, including Special Agent Mike Zeller and the Eastern District of New York, to secure Morales' return. As I testified at the 1999 Senate hearing on Clinton clemencies, the FALN and their Cuban patrons took my father's life, never allowing him to see his sons play sports in high school, never allowing him the pride of him seeing his sons graduate college or to be at their weddings or to meet his daughters-in-law. They took from him the joy of being a father and a grandfather. They took from my mom the promise of growing old with her first love. They stole from his mother, Irish-born Margaret Maloney, my grandma Connor, her only child, the pride and joy of her life, who, working in facilities at the old Morgan Guaranty Trust Company, got her son Frank a safe job at a high school at the bank, unlike his friends who worked in the subway or became New York City cops or firemen. The communist threat is more urgent now than it's been since the 1980s, with the Democrat Party becoming openly socialist, a media pushing the socialist agenda on our young people, resulting in the election of Mondami in New York and others throughout this country. The decades-long capitulation to and an insinuation of left-wing terrorists and causes to academia, media, government, and other parts of our society has led to the fusion of Marxist Islamists and even narco violence and death manifested in the poisoning of tens of thousands of young people and violence on our college campuses, and most recently on the streets of Minnesota and elsewhere. It's been woven to the fabric of our educational system. What did we expect by introducing the likes of Bill Ayers, Bernardine Dorn, Susan Rosenberg, Ron Fiegelman, and others, but increased violence in the form of riots at Columbia University, NYU, Berkeley, and Charlie Kirk's assassination, and the peaceful Black Lives Matter riots? Like the notion promulgated over the last 50 years that evil, that Satan does not exist, the communist threat is dismissed and mocked by academia, the Democrats and their media allies. They ignore the tens, if not hundreds of millions killed and enslaved by this evil ideology. And now, allied with fanatical Islamists, it has never been more dangerous. Communism is a rust that decays and destroys people and societies. On a tour of Prague a few years back, I asked the guide, which was worse for the Czech people, the Nazi occupation during World War II or the decades-long Soviet communist Iron Curtain? The guide tellingly replied, the Nazis took Czech lives, but the communists took their souls. That's what we must conquer. American liberty and communist Islamism are incompatible. The American people and our leaders must learn from the history to define our enemy and actively destroy the fused communist Islamists through education, identification, and force as necessary. As Neil Young wrote, Rust never sleeps, and neither can we. We call for President Trump, Congress, and future administrations to take down the Cuban regime as they recently did to Maduro in Venezuela and defeat the worldwide radical violent Islamism. We demand Communism Cuba remain on the state-sponsored terror list. Communist Cuba return Morales and the other communist terrorists to American justice.
Communist Cuba and all communist Islamists end their wars against the West and their systemic human rights violations. We demand Islamist mullahs, dictators in Iran, are removed according to the will of the Iranian people, so that cousin Steve Schlag, Frank Connor, and all the victims of communists will be remembered for victory, that they will not have died in vain. Thank you. So thank you, Joe, for sharing your story. And we have a visit here. So, So thank you, Joe, for sharing your story. And we have a visit here, Rosa María Payá. So I'm giving you the floor for a minute. Thank you so much for hosting this to VOC, to Eric, and to all the friends that I'm seeing here present. Thank you so much also, Matías, for taking the initiative in a moment like this to denounce the role that the Cuban regime has played in the proliferation of terrorism in our region and beyond, also in Europe, as I'm sure you will be discussing, or you have already discussed during today. I cannot be here denouncing the role that the Cuban regime has had as a sanctuary of terrorism and as a coordinator, as a trainer of terrorists around the globe without first talking about how the Cuban regime has been exercising state terrorism against its own citizens, against the Cuban people that have been fighting for freedom since the very beginning, since 1959. And how they have been submitted to murder squads, to political prison, to torture, to campaigns to demoralize their families in front of society. I'm talking here also as the daughter and the friend of two of the victims of that state terrorism. My father, Oswaldo Payá, and my dear friend, Harold Cepero, were killed in 2012 in an attack perpetrated by the forces of the Cuban intelligence, by the forces of the state security, by orders that couldn't come from any other than Fidel and Raúl Castro themselves. And they haven't been the only ones. The Cuban people have been rebelling against the terror that oppressed that society from 67 years now. And the Cuban people have been also being victimized by that terror. And that people is the first and the most offended and the most hurt by the actions of the Cuban regime. But reality is that the fact that the world, and especially the democratic world, what we call in this house the free world, the democracies in Europe, and especially the democracies in our hemisphere,
in the Americas, the fact that especially the governments has tolerated for so long a terrorist totalitarian regime in the island of Cuba, well, that helped to propel, train, and create the guerrilla movements in the 60s and the 70s, and then degenerated into the narco-trafficking terrorist organizations that we are dealing with today, that help and probably provoke the collapse of the democracy in Venezuela and Nicaragua, help the regime of Evo Morales in Bolivia, help the terrorist organizations and terrorists in power around the world. We are here today as we witness the bravery of the Iranian people demanding freedom in the streets and facing terrorist repression that is welcome, that is celebrated, and that is accompanied by the Cuban regime, and that has been like that for decades already. So I was invited to talk very briefly, and I think I already consumed my time. But together with thanking all of you for denouncing and recognizing the terrorist character of the Cuban regime and its consequences, especially for countries like Venezuela or Colombia, I also want all of you to know that we, the Cuban people, we are hopeful that we are in the threshold of freedom, that we are living moments in which, thanks to the bravery of the people of Venezuela, of the people of Cuba, of the people of Nicaragua, of the people of Iran, the war is assisting to an awakening of societies that know, because we know very well that it is on us to change our destiny, but also that have risen to the moment that we are living, and that needs to be joined by the international action. And the U.S. is taking the lead on that. I can only hope that the rest of the free world, and especially the governments in the Americas, will listen to the opportunities that the moment is demanding. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rosa María. And let's continue with our roundtable. Maite, un poco la misma pregunta que le hacía a Joe, porque también viviste un episodio muy complicado en tu vida y creo que esa visión puede cambiar mucho a la visión de alguien que de pronto solo lo ve desde afuera. Preguntarte un poco por el episodio de tu padre y cómo eso, o qué tú como víctima quisieras compartir con aquellas personas que de pronto se preocupan por la situación del terrorismo a nivel internacional. Muchas gracias. Primero quería dar las gracias por haberme dejado participar en este evento. Gracias por dejarme dar voz a las víctimas del terrorismo. Como decía, yo soy víctima del terrorismo desde hace casi ya 50 años, desde 1976, cuando asesinaron a mi padre en San Sebastián, en una ciudad del País Vasco de España, y lo asesinaron como a tantos otros. En este caso lo asesinó ETA. Es una
organización terrorista cuyo nombre son las iniciales de Euskadi Tas Katasuna, que en vasco quiere decir Euskadi Libertad, y asesinaron, bueno, pues a muchos españoles por el hecho de ser españoles, ¿no? Mi padre era notario y tenía algún cargo político, y lo asesinaron, como digo, por ser español, por ser vasco, pero sentirse también español. Nosotros somos 9 hermanos, entonces estábamos ese día en mi casa comiendo para volver al colegio cuando oímos ráfagas de metralleta y salimos a la terraza del comedor y pudimos ver cómo todavía estaban ametrallando al coche de donde iba mi padre, al conductor del coche y al coche que iba detrás con los 3 policías de escolta. Bueno, ese hecho obviamente te cambia la vida. Yo tenía 15 años en ese momento y te cambia la vida, te rompe, te destroza y tienes que empezar a vivir no ya la vida que tenías antes, sino una nueva vida. Tienes que recomponerte y tener una nueva vida. Por eso yo vengo a hablar de esa otra cara de la moneda de lo que se está hablando aquí. Se está hablando de terrorismo y yo quiero hablar de la consecuencia de ese terrorismo, de las víctimas del terrorismo. Las víctimas no somos cifras. Las víctimas somos personas, somos familias. Somos mucho más de las cifras que se dan habitualmente, ¿no? De 800 asesinados, no sé cuántos heridos. Son muchas más, porque esas cifras no son reales. Yo en el asesinato de mi padre, la víctima no solo fue mi padre, la víctima fue mi madre, fuimos sus 9 hijos, fueron bueno, pues todos los que querían y apreciaban a mi padre, ¿no? Todos esos son víctimas del terrorismo, con lo cual son innumerables. Igual que los heridos, no se contabiliza todos los heridos, ¿no? Y no son solo los heridos, sino que son las familias. El terrorismo destroza familias. Destroza familias y, como digo, hay que recomponerse. Entonces, se habla mucho de los terroristas. Muchas veces vemos en las noticias cómo se habla de terroristas, de la vida que han tenido esos terroristas, de cómo se llamaban, sin embargo no se sabe nada, la gran mayoría de las veces, de esas víctimas que provocan, ¿no? Y esas víctimas que provocan, como digo, son personas que tienen nombres y apellidos y que tienen unas condiciones muy duras para volver a vivir, no ya la vida que tenían, sino otra vida distinta. Los terroristas decidieron un día, libremente, eligieron ser terroristas y se formaron para ello. Luego veremos las conexiones que ha habido de estos terroristas de ETA y de otros grupos con otros terroristas de otros sitios, como puede ser Venezuela, Colombia, pues como puede ser bueno, Cuba, no me salía el nombre, perdón. Entonces, al final bueno, pues son tramas que se preparan entre ellos, se adiestran unos a otros, se pasan información, o sea que es un poco lo mismo, ¿no? Al final la víctima del terrorismo siente y sufre lo mismo independientemente del grupo que le haya causado ese dolor, ¿no? Y esas víctimas, como digo, decidieron un día esos terroristas decidieron un día ser terroristas y se prepararon para ellas. Las víctimas del terrorismo nunca hemos decidido ser víctimas y nadie nos ha preparado para ello, porque nadie te puede preparar para ser víctima del terrorismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en todos los gobiernos y cuando se habla de terrorismo, todas las políticas que se hacen para combatir el terrorismo pongan el foco también en las víctimas del terrorismo, que no nos dejen a un lado. Porque en España, por ejemplo, hemos visto cómo ha habido conversaciones con ETA, con
los terroristas, ¿no? De los distintos gobiernos han tenido conversaciones con ellos y han cedido distintas cosas para que dejen de matar, que al final lo importante en ese momento es que dejen de matar. Pero al mismo tiempo se debía tener en cuenta a las víctimas del terrorismo. En España, yo en el año que mataron a mi padre, por supuesto no existía ninguna asociación de víctimas del terrorismo, no teníamos ninguna ayuda. Es verdad que en esos primeros momentos notas el apoyo de autoridades, por ejemplo. Sin embargo, nosotros, por vivir en el País Vasco, en ese momento era una sociedad enferma que lo único que buscaba era pues, el ser independiente, y entonces una vez que ETA te señalaba a una de sus víctimas, ya la gente dejaba de tratarte, muchas veces por miedo a represalias, si hablaban contigo o si estaban contigo, y otras veces pues porque creían en la causa, ¿no? Entonces, nosotros sentimos ese rechazo de la gente. Yo suelo contar que cuando volví al colegio tenía ganas de volver al colegio para que mis amigas, mis compañeras me abrazaran, me dieran su apoyo, me dieran cariño, y sin embargo me encontré con que me habían separado mi silla de las demás y noté un recibimiento frío, ¿no? También tuve que, por la tarde me llamó la directora del colegio para decir que revisara la mochila de mi hermana pequeña, que tenía 10 años entonces, porque le habían pegado un papelito ofensivo en la espalda. Gracias a Dios ella no se dio cuenta, ¿no? Pero al final notas el rechazo. Yo al poco tiempo recibí una carta en la que de manera insultante me decían: ya queda un cerdo menos en la tierra, refiriéndose a que habían asesinado a mi padre, ¿no? Ese odio de la sociedad que sientes en ese momento y ese vacío es tremendo, eso te marca de por vida. Y nosotros, como tantos otros vascos, tuvimos que abandonar nuestra ciudad, nuestro sitio de origen y mudarnos. En ese momento nos mudamos a Madrid y empezamos una vida de nuevo, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso, y en más de 300 casos en España, son casos sin resolver. No se sabe todavía quiénes fueron, qué terroristas fueron los que asesinaron a mi padre y, como digo, a otros 4 personas más, ¿no? Y eso es duro, no hemos tenido derecho a la justicia, ¿no? Pero nosotros decimos que siempre las víctimas que no hemos tenido derecho a la justicia tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a saber qué pasó. Y por eso pedimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, que así lo están haciendo, que sigan investigando, independientemente de que esos atentados hayan prescrito y no se puedan juzgar ya, porque necesitamos saber para poder cerrar el duelo, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que nos duele, por ejemplo, es, como digo, que no hubiera ese apoyo de las instituciones a las víctimas, nada más que en el momento del atentado y poco después. Entonces, en España, como digo al principio, las víctimas éramos totalmente invisibles, hasta que 3 mujeres valientes dieron un paso al frente y crearon la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la que yo presido ahora mismo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, conocida por sus siglas, AVT, creemos que es la asociación de víctimas del terrorismo más antigua del mundo. Si no es la más, es de las más antiguas del mundo. Yo ahora mismo represento a cerca de 5.000 víctimas del terrorismo españolas que han tenido los atentados por distintos grupos terroristas en España o españoles que han tenido los atentados fuera de España. Todas esas víctimas, como digo, que ahora formamos parte de esa asociación de víctimas del terrorismo, gracias a esas 3 mujeres valientes que dieron un paso al frente, hemos podido dejar de ser invisibles. Nos ha costado muchísimos años. Los primeros años de la asociación
fueron muy complicados porque pedimos ayudas a las distintas instituciones, ayudas que en un principio se nos negaron, y gracias a un medio de comunicación español, de un periódico, hizo una acuestación popular, pidió dinero a la gente, a los suscriptores, para ayudar a esa asociación de víctimas, y gracias a ese dinero que recibimos de los ciudadanos se pudo empezar a trabajar, a poner una oficina y a visibilizar a esas víctimas del terrorismo. Hemos peleado mucho, hemos conseguido en España tener leyes de víctimas del terrorismo, leyes que nos protegen. Esas leyes ahora mismo nos están dando pues, ayudas a las víctimas del terrorismo, pero hay muchas ayudas que al final no las recibimos de parte del Gobierno, sino que las damos desde las asociaciones. Nosotros desde la OBT tenemos varios departamentos para poder atender a esas víctimas del terrorismo. Les atendemos, por supuesto, uno de los departamentos más importantes es el psicosocial, donde damos ayuda psicológica a esas víctimas del terrorismo. Nos dimos cuenta, además, que esa ayuda psicológica que dábamos al principio no terminaba de fraguar bien. Entonces nos dimos cuenta que las víctimas del terrorismo tenemos unas especificidades distintas a otras víctimas de otras causas, ¿no? Con lo cual nosotros llegamos a un acuerdo con la universidad, una de las universidades de España, la Universidad Complutense, para formar a psicólogos especializados en atención a víctimas del terrorismo. Somos el único país, la única asociación que tenemos psicólogos especializados en atender a víctimas del terrorismo, y eso nos está dando mejores resultados, ¿no? Nosotros siempre nos prestamos a cualquier asociación de víctimas del terrorismo del mundo a poder formar a los psicólogos que tengan en esa especialización para atender a víctimas del terrorismo. Eso nos ha permitido ayudar mejor a las víctimas. Otra de los problemas que tienen las víctimas del terrorismo es que muchas veces, por las secuelas físicas y psicológicas que tienen, no pueden volver a trabajar, lo cual les hace muy difícil volver a tener una vida, ¿no? Entonces, a todas esas víctimas que no pueden volver a trabajar les estamos dando formación para poder reinsertarlas laboralmente, y con las que no conseguimos reinsertarlas laboralmente y están pasando necesidades por no tener esos sueldos, aunque les quede alguna indemnización, alguna ayuda, les estamos dando pues ayudas en forma de vales de supermercados para que puedan comprar alimentos de primera necesidad. Eso la gente no lo sabe. Hay muchas víctimas del terrorismo que no les llega ni para comer, después de haber dado su vida por ser españoles, no por nada más. Eso es importante. También les hace falta ayuda jurídica. Nosotros estamos personados en más de 200 procedimientos judiciales para ayudar a esas víctimas del terrorismo a que puedan tener una verdad jurídica y un reconocimiento jurídico. Tenemos otros departamentos, pero bueno, todos están orientados a atender a esas víctimas del terrorismo. Por eso, yo creo que la Asociación de Víctimas del Terrorismo es un ejemplo a seguir en otros países, porque las víctimas muchas veces estamos desatendidas, y el que te atiendan otra serie de víctimas, que son las que entienden y empatizan perfectamente con lo que te ha pasado, creo que es importante. Por eso pongo el ejemplo y nuestro, pues al final nuestra experiencia, ¿no? La pongo aquí en valor, y para poder ayudar a otros países o a otros estados que necesiten que vean la necesidad de atender a esas víctimas, y nosotros ponemos nuestra experiencia a disposición de todos los que les interese atender a las víctimas del terrorismo, haciendo estas asociaciones de víctimas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite, por compartir tu historia y tu visión, que yo creo que sí tienes razón. Muchas veces hablamos de los terroristas y de cómo atacarlos, pero este ángulo de las víctimas a veces no se habla mucho. Sigo contigo, Matías, y te voy a preguntar algo que a mí siempre me ha causado curiosidad, porque yo conozco a Matías hace varios años y sé que lleva muchos años trabajando por la causa de Cuba. Y quisiera preguntarte, ¿qué experiencia en tu vida, qué historia en tu vida hizo que tú en un momento decidieras, me voy a dedicar a luchar por esto y es importante luchar por esto? Y también de una vez te pregunto, porque Maite nos hablaba de ETA, te pregunto por la relación entre Cuba y ETA y en general la influencia de Cuba en España. Pues muchas gracias, Vanessa. Pues mira, yo tuve la suerte de cuando era muy jovencito haber viajado a Cuba con... Bueno, Frank Calzón se acaba de ir aquí, pero fue de los que me acercó al mundo cubano y conocer de primera mano al que yo creo que en ese momento fue el líder democrático más importante después de la caída del muro de Berlín, que fue el padre de Rosa María, Osvaldo Payá. Y para mí ese encuentro fue un antes y un después. Y no lo he podido dejar porque creo que es una causa noble, muy necesaria y, como vamos a ver, es central. Cuando hablamos de Cuba no hablamos solo de Cuba, sino que hablamos de Cuba, de España, de Colombia, de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ese encuentro para mí me cambió la vida, ¿no? en cierto sentido. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo al Museo de Víctimas del Comunismo, a su presidente, a Ana Leca y al Center for Africa, a Manuel Iglesias, a Frank Calzón, a John Suárez por la organización de este acto. Es un acto que yo creo que es fundamental porque se cumplen 60 años de la Tricontinental, como hemos estado hablando toda la mañana, y es muy importante hacer memoria. La conferencia tricontinental celebrada en La Habana marca un antes y un después en la internacionalización del terror, pero además marca a Cuba como epicentro y motor de toda una red de organizaciones terroristas en el mundo. Cuba, dice siempre Rosa María Payá, es la cabeza del pulpo, y yo creo que tiene razón. Pero más importante aún es, como ha dicho Maite Araluce, recordar a las víctimas del terrorismo. Y hay unas víctimas del comunismo, muchas veces no recordadas, que son precisamente las víctimas del terrorismo. Porque junto a los asesinados, los torturados, los purgados, los encarcelados, los reprimidos, los fallecidos por las hambrunas en China, también están otras víctimas del terrorismo, del comunismo, muchas veces silenciadas, que son las víctimas del terrorismo. Son miles las víctimas del comunismo que dejaron las acciones y atentados perpetrados en Uruguay por los tupamaros, en Argentina por los montoneros, en Colombia por las FARC, el M-19, por el Ejército de Liberación Nacional. Es Frank Connor, padre de Joe, asesinado junto a otras 3 personas inocentes por las puertorriqueñas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, cuando hicieron reventar la Fraunces Tavern en Nueva York. Es Juan María Araluce, el padre de Maite, asesinado a tiros junto a su conductor y 3 escoltas por la banda terrorista ETA en España, porque ETA es la manifestación en España de una oleada de terror global que comenzó a gestarse en esos años de la celebración de la Tricontinental en La Habana. Por eso podemos decir que Cuba alentó la acción de ETA, que entrenó a sus miembros, que les ofreció un refugio seguro y, sobre todo, que les incorporó a una efectiva red de terror que asesinaba, que extorsionaba y que practicaba secuestros por todo el mundo. Desde luego no sabemos todo, la acción de Cuba y de ETA es clandestina y solo vemos la punta del iceberg, pero sí vemos lo suficiente para afirmar sin ningún género de Cuba que el régimen cubano colaboró con ETA desde sus orígenes, evolución y posterior integración en lo que Maybor Petit ha llamado la corporación de crimen transnacional. Cuba, por eso, tiene responsabilidad por esos 3.800 atentados que causaron la muerte de 853 personas,
más de 2.600 heridos, 86 secuestros y un número indefinido de amenazados y exiliados. Y no solo son cifras, como dice Maite Araluce. ETA, como Cuba, jamás pidió perdón. Como ETA, Cuba jamás colaboró en el esclarecimiento de los atentados pendientes. Como ETA, Cuba continuó legitimando el terror como arma legítima y necesaria. Queridos amigos, fue muy pronto cuando ETA quedó alineada ideológicamente con la Revolución cubana. En 1959, apenas 7 meses después de la llegada de Fidel Castro al poder, se funda ETA como una organización esencialmente nacionalista que buscaba conservar las esencias vascas y propugnar lo que llamaban la autodeterminación. Sin embargo, muy pronto, y ojo al año, en 1966, unos meses después de la celebración de la Conferencia Tricontinental en La Habana, ETA asume formalmente los dogmas marxistas y las tesis tercermundistas. Pesaba mucho la admiración por la Revolución cubana, por Fidel Castro y por el Che Guevara. Pesaba mucho el auge de los denominados movimientos de liberación nacional y, sobre todo, pesaba mucho la legitimación de la estrategia armada, que es lo que en esencia se daba cita en la Conferencia Tricontinental. Eso y muchos revolucionarios convertidos, en palabras de Che Guevara, en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Revolucionarios convertidos en terroristas, porque ETA había detonado bombas en España en 1959, pero aprendió a matar en Cuba, porque los primeros cuadros de ETA se entrenaron en Cuba, en la primavera de 1964. Y ahí, en esos campos de entrenamientos, dirigidos a formar terroristas, los miembros de ETA recibieron lecciones de secuestro, de subversión y de sabotaje. Y ahí se consagró una alianza entre ETA y Cuba que ha venido alimentándose durante décadas. Los inicios del terrorismo en España tienen acento cubano. Lo vemos en el caso de Begoña Urroz, una niña asesinada con apenas 22 meses a consecuencia de la detonación de una bomba en la estación de Amara, en San Sebastián. Durante muchos años se consideró que Begoña Urroz fue la primera víctima del terrorismo en España. El día 27 de junio, el día del atentado que acabó con su vida, es el día que se conmemora a las víctimas del terrorismo en España. Y en el acto en el que se declaraba esa fecha como el Día de Víctimas del Terrorismo, se recordó que lo hizo como víctima de ETA. Hoy sabemos que Begoña Urroz no fue asesinada por ETA, sino por otra organización terrorista que se llama el DRIL, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, pero sabemos también que el DRIL estaba conectado con el régimen cubano. Fuera ETA o fuera el DRIL, Cuba estaba detrás, porque es posible demostrar que detrás del DRIL se formaron la Sierra Maestra de Cuba, que sus cuadros se entrenaron en Cuba y que el máximo responsable de aquellos atentados acabó como lugarteniente del Che Guevara de vuelta en la isla. Cuba siempre ha tratado de esconder sus relaciones con ETA, de minimizar su intensidad, de operar en la más estricta clandestinidad. Pero no es posible ocultar eternamente un elefante en la habitación. Y yo quiero traer aquí unos breves datos, pocos probablemente, pero suficientes, para mostrar una complicidad constante, fluida y permanente de Cuba con la organización terrorista ETA. En primer lugar, Cuba, lo sabemos todos, ha sido durante décadas un santuario para terroristas de ETA huidos de la justicia española. Fidel Castro trató, y en cierta medida consiguió, encuadrar la presencia de etarras en Cuba como fruto de un acuerdo con el gobierno español. Y es cierto que en 1984 un grupo de miembros de ETA acabaron en la isla por un acuerdo con Felipe González. Pero fueron 7. Y esos 7 fueron los únicos de entre más de una treintena de etarras que se conoce que han estado en la isla que se instalaron ahí.
Cuba se convirtió muy pronto en el destino preferido de los terroristas de ETA. Así se lo comunicaban una y otra vez a la dirección de la banda. Querían ir a Cuba, pero esta abogaba, según la documentación incautada por la Guardia Civil, por la Policía de España, que la banda terrorista ETA quería preservar este país, Cuba, para otras iniciativas importantes del movimiento. No querían quemarle. Pero los etarras al final llegaron, algunos desde barco por África, otros desde distintas localidades del sur de Francia, y muchos otros llegaron a Cuba después de haber servido en la clandestinidad en distintas iniciativas del régimen cubano en la región. Porque la relación entre Cuba y ETA no se limita a servir de refugio a etarras huidos a la justicia española, sino que estos etarras se integraron en operaciones regionales dirigidas por los servicios secretos cubanos. El caso de Nicaragua es emblemático. La noche del 22 de mayo de 1983 se escuchó en Managua, su capital, una enorme explosión en el barrio de Santa Rosa. Los servicios de socorro acudieron al lugar de la detonación y encontraron todo devastado. 29 casas afectadas, la mayoría de ellas destruidas por completo, los coches destrozados y el suelo lleno de armas, misiles, lanzagranadas, fusiles de asalto, municiones de todo calibre, también pasaportes falsificados, documentos diversos. Y es que aquello no era un taller, era un zulo convertido en base de operaciones. Y el que lo regentaba, un español, Miguel el Español, en realidad era Eusebio Arzayus, alias Paticorto, miembro de la banda terrorista ETA, actuando bajo las órdenes de la Dirección General Quinta del Ministerio del Interior de Nicaragua, a su vez controlada por los servicios de inteligencia cubanos. Paticorto era uno más de una veintena de etarras que formaron un contingente de terroristas que se instaló en Nicaragua para desde ahí operar bajo las órdenes del régimen cubano. En aquel taller se encontró abundante documentación sobre seguimientos efectuados a empresarios en toda la región. Sin plata no se hace la revolución, le había dicho Barbarroja a Jorge Massetti, en la época en que la crisis económica impedía financiar los esfuerzos subversivos de Cuba. Por eso, desde el Departamento de América, se coordinó una auténtica red regional internacional de secuestros con actividad en toda la región. Desde aquel taller clandestino, además, se daba cobertura, armas e inteligencia a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que operaban en El Salvador. La caída del sandinismo en Nicaragua motivó que una nueva oleada de etarras acabara en Cuba, de forma clandestina. Entre ellos estaba Miguel Ángel Apalategui, alias Apala, uno de los personajes más sangrientos de la banda terrorista ETA. Pero ETA, de la mano de Cuba, no trabajó solo con los sandinistas, también lo hizo con los tupamaros en Uruguay, a quienes contribuyeron a financiar, con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación en Venezuela, conocida como los boliches, a quienes miembros de ETA adiestraron en la fabricación y el uso de explosivos, a las FARC colombianas. Entre toda la documentación que trascendió del ordenador del Raúl Reyes, número 2 de las FARC, se conoció la presencia de etarras adiestrando a miembros de las FARC en las montañas colombianas. En las cartas intervenidas, Raúl Reyes pedía colaboración a ETA para operar también contra líderes colombianos en España. Ahí estaban Pastrana, Noemí, Uribe y un tal Pacho Santos, que tengo aquí a mi lado, del que decían que se mueve por España como mi compadre por su casa. Y quiero resaltar esto porque la coordinación de ETA con Cuba y las organizaciones terroristas también operaron en España. Cuba colaboró con ETA en suelo español para cometer actos de terrorismo. Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, jefe del Departamento de América, con el que Cuba operaba un sinfín de operaciones clandestinas, tuvo una cabeza de puente en Europa. Se llamaba el Gato Valenzuela, agente cubano, bajo las órdenes de Barbarroja, coordinó un número muy numeroso de miembros del MIR chileno para operar en España. Y juntos hicieron seguimientos, planificaron secuestros y ejecutaron algunos de los más trascendentes de la historia de la banda terrorista ETA.
Es el caso del secuestro, por ejemplo, de Emiliano Revilla, retenido durante 249 días en un zulo de 2 metros por 1. En ese secuestro participaron 13 miembros del MIR. Una gran parte de ellos pasó previamente por Cuba para recibir entrenamiento guerrillero. Queridos amigos, hace 60 años en La Habana, en el marco de la Conferencia Tricontinental, comenzó una cooperación global de organizaciones terroristas que compartían una cosmovisión marxista y antioccidental del mundo. Esa red hoy está plenamente operativa, como lo están sus medios y sus fines. Unas veces, como en Colombia, toma forma de disidencias, otras en Venezuela, el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, y también en el caso de ETA me atrevo a decir que está en las instituciones. Es nuestro deber levantar el velo. Con el terror hicieron mucho daño, se cobraron la vida de muchísimas víctimas y durante años condicionaron la vida de nuestras democracias. Y mientras esto ocurría, muchos callaron. Y ese silencio cómplice hizo posible lo que parecía inimaginable, que en España, desde las democracias, financiáramos el terrorismo que nos estaba afligiendo, porque mientras ETA mataba, su colaborador, Cuba, se acabó convirtiendo en un gran receptor de fondos de España, en el segundo mayor deudor de nuestro país y el primero de América Latina, y con una deuda que jamás se pagó. Hoy, con este acto en el Museo de Víctimas del Comunismo, comienza un camino, el del combate a la legitimación del terrorismo, el del desmantelamiento de las estructuras que lo promueven y financian y, sobre todo, el de la memoria, dignidad y justicia para las víctimas, los mejores de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Mr. Vice President, you are Colombian, and I know you have followed the situation in Venezuela for many years. So I'm going to start by asking you about what happened on January 3rd, the capture of Maduro. 32 Cubans were killed during that operation. So I would like to ask you, what's your analysis about the Cubans' presence in Venezuela? And of course, I would like to ask you to share your take on Cuba's presence in Colombia, as Matías was talking about. Thank you very much, and I think it's a great place to start by looking at what's happening in Venezuela today. Before I go into the textbook case of how Cuba operated in Colombia during 60 years, they're still operating through Venezuela, and how they changed their operation, let me talk about a huge change that might happen. The extraction of Maduro and Cilia is changing the whole paradigm of how we see power in the region, one, of how those dictatorships looked like they were impenetrable and were invincible, of how their intake in how to create havoc and destabilization in the region might be finally ending, and how we can finally eliminate those threats to democracy that are so big, that are so important, and have been operating through different mediums in the region. It's not done. Maduro is out. Cilia is out. But the difference between Maduro and Delcy is like the difference between Pablo Escobar and Gonzalo Rodriguez Gacha, two of the biggest mafia operators in Colombia. Yeah, one might be more violent than the other, but the dictatorship is still in place. As a matter of fact, just a few minutes ago, a group of families of political prisoners that haven't been freed gave a press conference saying, this is a farce. And it is a farce. This freedom of one here and one there is just the way that the dictatorship wants to maintain a little bit of control, wants to see if they can operate after Trump leaves, wants to stay in power. So let's not forget that what's left
It's not a democracy. What's left still a criminal organization that wants to stay in power and wants to play the conditions to see if Trump can, if they can go around Trump and have a better possibility of sustaining themselves with Democratic Party, which is what happened with Biden and Maduro. This operation of extraction, which eliminated this lie that we all knew it was a lie, but that a lot of the media thinks it's true, that the Cubans do not operate in Venezuela, just took the cover out of it. And I have no doubt that if the operation in Venezuela is successful, and by successful is that we finally have a democracy. And it's going to take time. I know it's going to be difficult, but we need to not lose our focus on that. The main objective is Cuba. Because if we eliminate the threat from Venezuela, we do not eliminate the threat from Cuba, we have done nothing. We have just opened the door for the Cubans to operate in a different way somewhere else and keep their scenario of being the most destabilizing country in the region that has learned how to do things better, that has changed its operation. This is where I'm going to talk about Cuba and Colombia, and it's a huge threat because it uses drugs as an element of this political warfare. It uses narratives that they're very well at expanding, and it certainly uses its alliances with China, with Russia, with Iran, as elements that they can put forward to destabilize the region. Colombia. When the revolution arrives in the island, they create a narrative that had a huge impact in Latin America. That impact went into the universities, and behind that narrative was the hand of Cuba. And that's how the ELN in Colombia was born. The hand of Cuba was behind the creation of the ELN, an urban guerrilla or terrorist organization, very much ingrained within the universities. And that cooperation lasts until today. So it's 1964 when the ELN was started. They started being trained in Cuba, armed in Cuba. Cuba became the scenario of rest, of having, if they had to be cured or had to go to the hospital, that's where they went. And that's what they did, basically, until the fall of the Berlin Wall. And they did it with the Sandinistas, and they did it with the FMLN, and they did it with the MIR, and they did it with the MRTA in Peru, and they did it with the Montoneros in Argentina, and they did it with the Tupamaros in Uruguay, and obviously they did it with all the groups in Colombia. FARC, ELN was their main, let's put it this way, their main experiment in how to do it, with the M19 and with the EPL. As a matter of fact, in 1968, when there was a purge inside the ELN, and they killed two of their most popular leaders, Víctor Manuel Medina Morón and Julio César Cortés, two of the biggest students of leadership in the university, but had gone into these terrorist organizations, there was a backfire. And the ELN decided to kill the leaders who had ordered this purge, the Vázquez Castaño brothers. Guess where they ended up dying and living for the rest of their lives? Cuba. Manuel Vázquez Castaño and Fabio Vázquez Castaño ended up in Cuba and died in Cuba. That just took away the imagination that, oh no, we're just, we only send doctors to Latin America. In the early 80s, let me go a little bit back. In 1974, Alfonso López goes into power, a center-left liberal presidential candidate. He opens relationship with Cuba.
And at that point in time, the ELN was very weak. The military had them surrounded. And instead of eliminating them, he said to the military, let them go. We still have them there. Was that a relationship between Cuba? He was very pro-Cuban, by the way, that allowed them to be freed? What was a reality is that Cuba was training another terrorist group, the M19. And in 1981, President Turbay cut relationships with Cuba because all the evidence about the training, arming, curing, sustaining, movement, etc. of the M19 in Cuba was proven. By the way, I went to the house of the Cuban ambassador then, the guy that was mentioned here that is under indictment, Ravel. And that house, a few years later, was bought by Miguel Rodriguez Orejuela, one of the biggest drug dealers of Colombia. Is that casual? Is that part of how they started working in the drug business? That hasn't been investigated, but someday it will. After this process of showing what the ELN was doing or Cuba was doing with the different groups, terrorist groups of Latin America and in Colombia, the Berlin Wall goes down and the operation changes. It changes absolutely, but it has the same objective: destabilize, disrupt, and use all types of mechanisms to have influence and see how they can unsettle democracies in the region. Right after they lost the money from the Russians, so they now couldn't help all those illegal groups as much as they could. And that's when the Foro de Sao Paulo is created, 1991, with Lula and with many of the actors that today we see. A few years later, Chavez goes into power, and they found, again, financing for their project. Not only the oil for them to be sustained, but also a base where they could operate with two very big allies that later, or three very big allies that were later uncovered: Russia, China, and Iran. And obviously with Iran, Hezbollah. So this new operation that starts in Venezuela changes the way they started doing disruption in the region. They start financing leftist organizations, radicalizing them. I remember when I was vice president of Colombia, President Uribe telling Chavez, stop financing the radical groups and the extreme left in Colombia, personally. I said, okay, I'll stop, which he didn't. You have to remember that in the documents that you were talking about of Raúl Reyes that we captured after we went after him and killed him in Ecuador, 2007, one of the things which was very surprising, and what's more surprising, is that Raúl Reyes had all of his communications there. They weren't encrypted. You know, he always thought that nothing was going to happen to him, so all that information is there. Chavez had promised the FARC to give them $300 million, and they were waiting for that money to come in. Obviously, the ELN started having power in Venezuela, having bases in Venezuela. Between 2002 and 2010, we denounced it many times. The FARC had presence and bases in Venezuela. As a matter of fact, we went after some of the leaders and got some of the leaders in Venezuela. And I remember when President Uribe very clearly said, Castro Chavismo is a reality. All of the left was laughing about it. And now it's a reality. But why? Because we're buying everybody. When we were in power during those 8 years, we were practically the only country that was putting a spotlight on Venezuela and telling, watch out for what's happening there. Look at what's happening there. Look at what's coming. The Brazilians were making a lot of money. The Argentinians were making a lot of money. Everybody was making money out of Venezuela, and they didn't pay attention. And this is how the consolidation of this autocracy, criminal autocracy or dictatorship,
with the complicity of a lot of Latin American nations and a lot of Latin American leaders, became a reality. So after 2010, in Colombia, with Ecuador and Correa becoming a hub of FARC and ELN, with Cuba's protection and with Cuba's, the intelligence of Cuba working around it, in Venezuela, the same thing happened, and it was so much so that I'll give you an anecdote. I was ambassador to the US here, and in 2009, the chief of operations of our naval forces visits me in the embassy. And we start talking, and he tells me, look, we can't move. The Venezuelans know all of our movements, where the commander is doing, where are we gonna deploy troops, et cetera. And I said, how do you know that? And I said, because the crisis in Venezuela, with $5,000 you can buy a general that will give you all the information. They gave us all the information. And what they're doing is Russian and Cuban intelligence are working very closely with Venezuelan intelligence, are giving them all the information. And so that's how they operated. So this whole new development of how they were working, of this destabilization, goes from not only supporting those terrorist organizations, but also going after mobilizing and creating more potential in groups and financing what they call social explosions. It happened in Chile. And guess where most of the information from social networks came from? Europe and Venezuela. Most of the explosion of the social explosion in Chile, the information that was coming through social networks came from there. In Colombia, and what happened with the social explosion? It opened the doors for Gabriel Boric to go into power. They said, oh, which is something that they had tried with and very successful in the year 2002 in Bolivia, when the Cubans helped put down the government of Mesa, the government Mesa was helped that coup. He lives here, by the way, he lives here in Washington. The president, it's not Tuto Quiroga, well. And they said, okay, we start helping mobilizations, we can get through that objectives that we never thought we could get in another type of circumstances. So they prove it there. They tried to use other types of mechanisms, the similar all over Latin America between 2002 and 2019. And 2019, they hit the jackpot. They create this chaos in Chile, the most stable nation in Latin America. Fortunately, the Chileans decided not to go for it, even though part of it tried to create a new constitutional framework. And in 2021, they go after Colombia and Ecuador, which they had tried to do before, but it wasn't as successful. In 2021, they have the same social explosion, promoted from Russia, from Cuba. As a matter of fact, President Duque expelled 3 diplomats from the Russian embassy because they were financing the leaders of that social explosion. That's how they call it. And what happened? That opened the door for the arrival of Petro. So Cuba, which in the 60s, in the 70s, and in the 80s financed, obviously with help from Russia, with the money that they were getting, terrorist organizations, after the fall of the Berlin Wall, they decide, okay, let's finance disruption in social organizations, let's create havoc within those countries, and let's open the door to what Chavez calls socialismo del siglo XXI, which is communism with another name, and let's see how we can use democracy to create the same conditions that other leftist authoritarian governments have in their countries. They were very successful. As a matter of fact, when the democratic letter of the OAS was signed in the year 2000, we had 1 dictatorship. Now we have 3. Bolivia was in the midst of becoming one. Ecuador was going to become one, and thank you. And Lenin Moreno helped Ecuador not become another
another part of that autocracy. And what you have now is a very weakened Cuba, a very weakened Venezuela, and the possibility that if Trump finishes the job, we might be able to rescue those countries from the authoritarian power that they have. But if you look at the textbook case of how Cuba has intervened in Colombia, you can see how that has happened all over the region, but I would say that the textbook is Colombia, which, when you look at it, has had Cuban interventions for more than 60 years. There's a lot to learn. The job is not finished, and let's not keep our eyes from the ball game and the ball. Venezuela needs to really recover its road to democracy on the one hand. We need to go after Cuba, and hopefully, and I pray to God that happens, the Iranian autocracy that has a lot of influence in Latin America also falls. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Vice President. I have a quick second round of questions, so I'm going to ask you just to be very short in your answers. Joe, I remember the first time that I heard about Ana Montes' case and how the Cuban regime recruited her through a very long process that lasted years. And I remember thinking, okay, this is an ideological recruitment, and no, it's not about financial incentives. And I would like to ask you about the role or how the Cuban regime do these things here in the U.S., the intervention and how the Cuban regime operates here. Yeah, it's a very good question, and you're right. I mean, we saw in the case of the FALN, they were true believers. They believed in the Marxist cause, and to the extent that when William Morales blew himself up in his bomb factory and lost 9 of his fingers and 1 of his eyes, when the firemen and authorities got to the apartment where the explosion went, his fingers some of his fingers were stuck in the ceiling. He was bleeding profusely, yet he had his documents, he was tearing them up, and he had turned on the gas in the apartment to turn it into a bomb. So this man had 1 thumb to his name and was so dedicated to his cause that he was willing to blow himself up to kill more of the authorities. So I think the point is that they were not financial recruits. We talked about the brigades come out of Cuba, and I think that it was a clear case of ideological grooming, and also with Morales, he worked for PBS. He was had a regular job like everybody else, and no one knew that he was a terrorist. Oscar Lopez had won a Bronze Star in Vietnam. So these were Americans. They weren't money-driven. They were definitely ideological, and the Cubans jumped on that and used that. In Lopez's case, when we were at the parole hearing in Terre Haute in 2011 to keep him in prison after his parole had come up, he was questioned about that, Lopez, and he said he was in Vietnam and he fired thousands and thousands of rounds at the Vietnamese people, but he never hurt anybody. He condemned the United States for their actions in Vietnam by killing innocent people, and then he came back to the U.S. and did exactly what he accused the American soldiers of doing, his fellow American soldiers of doing while he was in Vietnam. So we have a really political bent to these people's lives and their motivations, and the Cubans definitely seized on that. Thank you.
Maite, recuerdo también la historia de un amigo cubano que me contaba que su padre, cuando logró salir de Cuba, pero toda su vida vivió bajo el régimen, que cuando estaban en casa, cuando él iba a hablar acerca del régimen, bajaba la voz. Y alguna vez él se percató de eso y le preguntó que por qué bajaba la voz al hablar del régimen. Y el padre le dijo, porque estoy acostumbrado a que durante toda mi vida en Cuba, si iba a decir algo del régimen, fuera bueno o lo que sea, tenía que bajar la voz porque me podían, ¿cómo se dice? Como entregar al régimen, alguien podía contar lo que yo estaba diciendo. Entonces, esa marca psicológica, y tú hablabas ahora de cómo ustedes trabajan con psicólogos, un poco, si nos pudieras de manera rápida dar una mirada sobre el trabajo psicológico que hacen los regímenes y los terroristas con este tipo de cosas, que aunque el papá de mi amigo de pronto no fue una víctima directa, tenía tanto el trauma que años después seguía haciendo lo mismo. Sí, al final las secuelas psicológicas se quedan de por vida. Entonces, las víctimas del terrorismo, pues muchas veces sentimos mucho miedo. Tenemos cuidado a la hora de hablar qué decimos, ¿no? Tenemos cuidado. Yo todavía en algunas reuniones que tengo con víctimas del terrorismo, que quedamos a lo mejor en una cafetería o en un sitio, si pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han sido víctimas del terrorismo, tienen que estar siempre de frente a las entradas y salidas del sitio donde estamos, para tener como vigilado y controlado todo. O sea, ese miedo te queda de ir muchas veces mirando para atrás. Hay muchos policías españoles y guardias civiles españoles que todavía, como a muchos de ellos se les asesinaba poniéndoles bombas, lapa, o sea, debajo del coche, que se activaban algunas veces cuando daban al contacto con la llave, o otras veces cuando hacían un movimiento brusco, un frenazo. Entonces, todavía quedan esas víctimas que muchas veces al dar al contacto del coche todavía se asustan, ¿no? Ellos lo que hacían era, antes de montarse todos en el coche, cada día le tocaba a uno montarse en el coche, entonces daba el contacto, si no saltaba por los aires, aceleraba y frenaba, y si no pasaba nada, entonces ya se montaban los demás en el coche. Ese miedo te queda de por vida. El miedo de estar vigilando a ver si alguien te está viendo, te está oyendo. Generalmente nos pone muy nerviosos las multitudes, ¿no? Al final, tú creces en un ambiente, crees que estás protegido por todo y te das cuenta de pronto que no, que en cualquier momento acaban contigo. Entonces, esas secuelas son de por vida. Yo siempre digo que los terroristas, los delitos de los terroristas prescriben, pero la condición de víctima del terrorismo, por desgracia, no prescribe nunca. Moriremos siendo víctimas del terrorismo. Matías, rápidamente, hace poco alguien acá en DC, que obviamente no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero me parece que es un comentario que he escuchado ya varias veces, me dijo: Cuba ya es como un cadáver político, no deberían prestarle tanta atención. Para esa gente que cree que de pronto Cuba ya no tiene tanta influencia, rápidamente, en modo de conclusión, ¿qué les dirías? Déjame que primero diga una cosa. Me ha dicho Rosa María Payá que su intervención aquí ha sido como directora de la Fundación para la Democracia Panamericana y no como comisionada, ¿vale? O sea, que es esa... me parece una pregunta buenísima, porque creo que el gran error estratégico que hemos cometido durante muchísimos años es minusvalorar el poder de Cuba y la capacidad de influencia que Cuba ha tenido en nuestras democracias, ¿no? Cuba, lo decía Rosa María, ¿no? Esto que es la cabeza del pulpo, pero no por su capacidad económica, no por su capacidad militar, sino por su capacidad de inteligencia. Los cubanos han sabido desarrollar y penetrar nuestras democracias poniéndonos en serio riesgo. Y yo creo que uno de los grandes riesgos que tiene
las distintas democracias occidentales es precisamente Cuba. Antes, en gran parte de la intervención, la he dedicado a hablar de ETA, pero la he dedicado a hablar de las conexiones entre ETA y Cuba. Esto significa que la gran amenaza que España ha tenido durante sus 50 años de democracia tiene acento cubano. La penetración de Cuba en la academia norteamericana, universidades, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, no se puede minusvalorar. Solo vemos lo que es la punta del iceberg, pero eso significa que hay mucho más debajo. Entonces, Cuba es central y a estas alturas minusvalorarlo sería un error gravísimo, una irresponsabilidad tremenda. Se te olvidó decir algo, medios de comunicación. Medios de comunicación. Compran periodistas a lo largo y ancho del continente como no te imaginas. Y uno ya casi que empieza a decir, uy, esto está muy raro, ¿por qué está diciendo esto? Pero eso es una parte fundamental de cómo ellos crean sus narrativas y mantienen sus narrativas. Francisco, rápidamente, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo. Usted fue embajador de Colombia acá en Estados Unidos y un poco a la pregunta que le hacía antes a Joe, ¿cuál es su apreciación sobre la intervención de Cuba acá en este país? Porque yo creo que muchos, cuando yo les cuento, por ejemplo, el caso de Ana Montes, al que hacía referencia yo, el que le pregunté, muchos se asombran de cómo Estados Unidos puede tener esas debilidades. La democracia siempre tiene esas debilidades. Lo que pasa es que muchas veces la contrainteligencia no funciona como debe funcionar. 1. 2. Ellos se aprovechan, como lo hicieron no solo acá, en toda América Latina, tienen una capacidad de entrar a las universidades. Por ahí empiezan, por las universidades y por los medios de comunicación, donde generan toda esta nueva narrativa que les permite recoger todo ese poder que hoy tienen. Yo creo que parte de lo importante que hoy está pasando con el presidente Trump es que está rompiendo toda esa narrativa diciendo, mire lo que tenemos, mire lo que está pasando. Muchas veces antes no veíamos con claridad toda esa capacidad de manipulación, que no es solo de Cuba. Les cuento otra anécdota. Yo estoy haciendo unas conferencias sobre China en América Latina. No he encontrado el primer académico independiente. Todos tienen la línea china, todos. Y uno dice, wow, y uno empieza a mirar para atrás, y fue que ellos empezaron, los chinos llevan 20 años trabajando, todo ese, digamos, toda esa academia. Los cubanos han hecho lo mismo durante los pasados 60 años. Entonces tienen todas esas conexiones que les facilita manejar narrativas, manejar medios, manejar opinión pública y obviamente penetrar agencias de inteligencia, penetrar todo tipo de organizaciones del Estado. Y por eso lo que tú dices es tan importante. No subestimemos a Cuba, no subestimemos a Cuba. Y sí, lo de Venezuela es muy importante, pero si Venezuela, listo, acaba, llega María Corina, una maravilla la democracia, y Cuba sigue en lo mismo, no hemos hecho nada. No matamos la cabeza de la hidra. Okay, thank you all for being here and thank you all for sharing your story. Thank you, Vanessa, and thank you to everyone in this panel. Now for closing remarks, I want to introduce Jorge Martín Frias. He's a European parliamentarian, and he will be giving some remarks, and afterwards, Senadora María Fernanda Cabal from Colombia. She's also going to be doing some keynotes. And afterwards, there's food on that side, but let's first hear from our parliamentarians and congressmen. Yep. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días en primer lugar. Permítanme antes que nada, muchas gracias por la invitación y enhorabuena a los organizadores, al Center for Free Cuba, al Museo de Víctimas del Comunismo, como no a Matías, a que está ahí, mi querido amigo Matías, que siempre ha estado peleando por Cuba. Me alegra mucho ver tantos amigos,
y a la senadora Cabal, que es una compañera de armas y que tanto lucha por la libertad y por la dignidad de las naciones democráticas. Yo no voy a profundizar en lo que ya se ha hablado aquí en estos días, en el día de hoy, que es en la primera conferencia tricontinental de La Habana, porque paneles anteriores, me consta, han abordado los orígenes, el cometido y las consecuencias terribles, no solo para Cuba, sino también para España y Estados Unidos. La conferencia tricontinental, como saben, fue la primera acción estratégica para desestabilizar a las democracias occidentales a través del terrorismo, el narcotráfico y la agitación política y social a través de la captura de todos los elementos que prescriben la cultura, desde las universidades hasta colegios, etc. La conferencia tricontinental, además, es el antecedente del Foro de Sao Paulo, una organización a la que les invito, que fue creada por Fidel Castro y Lula da Silva en 1989, y a los que quieran profundizar sobre ello les invito a visionar un documental que hizo la Fundación Disenso, que contaba con la participación de María Corina Machado, Giorgia Meloni, Santiago Abascal, y que explicaba en qué consiste, cómo se creó y los lazos. Y en el que queda reflejado además que en ese documental el mismo Maduro dice: estamos cumpliendo el plan del Foro de Sao Paulo. Posteriormente a eso nace el Grupo de Puebla, que es la visión, es la organización un poquito más de lavado de cara de la misma, que cuenta con personajes siniestros como José Luis Rodríguez Zapatero, Irene Montero, Correa, Samper y otra serie de sujetos, y que son organizaciones que además que colaboran con el narcotráfico y que no tienen otro objeto que introducirse en nuestras naciones. Es verdad que antes incluso del 3 de enero habían ido sufriendo un golpe con el nacimiento de liderazgos como el de Javier Milei en Argentina, ahora recientemente José Antonio Cast, en Colombia también con la senadora Cabal, y a través de esa serie de personas que se han aglutinado a través de Foro Madrid, que concentra más de 500 representantes públicos que persiguen una cosa, que es simplemente denunciar y enfrentarse a ellos, porque la gran diferencia, que es lo que yo creo que ha sido el gran error que se ha cometido en los últimos años, ha sido tratar a esta gente como si fuesen políticos, cuando no son políticos, son puros criminales. Pero el gran golpe ha llegado este 3 de enero con el descabezamiento de Maduro, lo cual es un motivo de alegría, es motivo de esperanza y es un hecho histórico. Es la primera vez que esto se tambalea realmente de verdad. Tendremos que ser pacientes, pero es también la primera vez que hemos visto a Díaz-Canel asustarse, que hemos visto al régimen nicaragüense soltar 19 presos políticos. Los presos políticos que están saliendo también de Venezuela. Y esto, insisto, debemos ser pacientes y apoyar, en nuestra opinión, la labor que se está haciendo, porque esto no se puede perder de vista y no se puede pretender que lo que nos estamos enfrentando es un Estado criminal que se ha construido a lo largo de los últimos 25 años. Y por eso yo creo que el Plan de Administración de Estabilidad, Recuperación y Transición dará sus frutos y tendremos que verlo. Pero, además de ser pacientes y apoyar eso, sí que creo que lo que nos corresponde y que no debemos olvidar es que se han valido del derecho, denominado derecho internacional, para gozar de impunidad, para introducirse en organismos supranacionales y que en muchos casos han sido financiados con dinero de los contribuyentes. En este caso particular, de los contribuyentes europeos, que yo como diputado es lo que sobre todo más tenemos estudiado. Para lo que no lo sepan de ustedes, por ejemplo, en la Comisión Europea, la alta representante de la Unión Europea, la señora Mogherini, que fue la principal impulsora del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, definía a Cuba como una democracia de partido único. Luego, tanto el señor Borrell como la señora Calas han seguido la misma línea, hasta el punto de que en los últimos años la Comisión Europea, desde el 16 hasta la fecha, ha destinado más de 500 millones de euros a Venezuela. En el caso de Cuba, entre el 14 y el 27, lo que está programado, se va a destinar más de 125 millones de euros. De estos millones de euros no hay ningún tipo de trazabilidad. Y nosotros lo que estamos intentando sobre todo es que los propios contribuyentes europeos sepan que se está utilizando este dinero para financiar regímenes corruptos
y criminales. Y por eso creo que lo que es muy importante es que acompañemos todos en esta acción y también no dejemos de denunciar el papel de la Comisión Europea de Populares Socialistas para que corten esa financiación, porque si hasta la fecha se ha podido mantener esto, ha sido a través de la complicidad de determinados organismos supranacionales. Y esto que pasa aquí, pasa también en Colombia y pasa en otra serie de naciones. Por eso, nosotros les animo a que a todos ustedes, allí donde estén, lo denuncien, porque insisto que hay que acabar con esto. Y nosotros, por nuestra parte, les garantizo que vamos a seguir denunciándolo en todos y cada uno de los rincones del planeta, con nuestros amigos y aliados, y les animo a que no dejen de seguir. Matías, muchas gracias por todo y muchas gracias a la organización. Magnífico. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, encontrarme con personas cercanas, luchadoras por la libertad, que la vida, el destino nos ha juntado en distintas circunstancias y que seguimos encontrándonos y más vigentes que nunca, porque nunca podemos perder la fe. Gracias a Matías Jove, gracias a Eric Peterson y a todos los amigos que están aquí. El 24 y 25 de enero, Gustavo Petro está convocando a la Organización Internacional Progresista en Bogotá. Necesitan reunirse de urgencia porque hay que empezar a construir la contranarrativa. Hay que empezar con todos sus aliados, locales y extranjeros, a crear esa red para poder desfigurar la realidad. Su objetivo, Donald Trump. Su objetivo, mover las elecciones parlamentarias aquí. Y ahí es demasiado importante mirar quiénes son los financiadores. Financiadores que están hoy expuestos y otros ocultos. Pero hablemos de esas redes y hablemos de por qué nos han ganado los espacios, si esto es el bien y el mal, y ellos son el mal. El comunismo es la representación satánica, es la representación de la materialización, de la degradación de la dignidad humana, de la destrucción de la especie humana, de esa capacidad de convencer mentes jóvenes y distorsionar la realidad, como lo decía mi profesor Olavo de Carvalho. María Fernanda, eso se llama inversión revolucionaria. Tienen la capacidad de invertir la realidad. A los militares que hacen una operación militar legítima, los judicializan porque terminan convirtiendo a los victimarios en víctima y a las víctimas en victimario. Y así usaron la historia de cada uno de nuestros países. Así convirtieron a los ejércitos, los mejores del mundo, como en el de Colombia, como si fueran depredadores. Convirtieron hechos creados por los comunistas como si fueran hechos creados por estados a los que criminalizaron. Hay historias paralelas que tenemos que contarnos. Tenemos muchas tareas pendientes. He estado sentada con abogados defensores de militares e historiadores de Guatemala, de Perú y de Colombia. Tenemos que escribir las historias paralelas de los mitos de la izquierda, porque los colectivistas solo construyen mitos y leyendas, pero son tan efectivos que logran cambiar la realidad y distorsionar. Por eso he hablado en tantas ocasiones de esa disputa entre historia y memoria. La historia se basa sobre fuentes fidedignas. Yo puedo saber dónde nació usted, con la partida de nacimiento. Puedo saber dónde murió su abuelo. Puedo saber hechos que se sucedieron si las fuentes existen. Un desplazamiento en un batallón del ejército,
un acto violento que esté recogido por las entidades del Estado y por la prensa, si existe la fuente y además el rigor del historiógrafo, usted puede reconstruir la historia. Pero ¿por qué a la izquierda no le gusta la historia? Porque necesitan la memoria, maleable, manipulable, como una plastilina. Porque la memoria es mitos y leyendas no probados, pero que la propaganda sellan como si fuera una verdad absoluta. Alguna vez le dije a un periodista que no es enemigo, es amigo, pero que tiene el vicio de repetir las mentiras de la propaganda de izquierda. Y le dije yo, usted tiene cemento en el cerebro. Y eso le pareció una ofensa a toda la red mediática, incluso una ofensa a personas afines a uno. No, no es una ofensa. Cemento en el cerebro son ideas fijas. Son las ideas con las que no se puede controvertir, ni siquiera teniendo la fuerza de las fuentes de información que tienen la razón. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra la propaganda efectista de una izquierda que transforma las mentes de incautos y de frágiles, y tenemos que luchar con mucho valor civil contra la derecha cobarde que les ha permitido llegar hasta aquí. Si no fuera por esos espacios que se le da a esos buenistas, a esos que se creen que si se confronta o si se desenmascara, está uno siendo guerrerista y confrontacional, a esos que le permiten los espacios a una izquierda maléfica, que además termina lavándole la cara al terrorismo porque no lo condenan, perdemos la democracia, ni siquiera usando armas, perdemos la democracia. Hace un año lancé el libro La democracia en peligro, los tiempos que corren. Es un ensayo que está en audiolibro, está en digital, se lo recomiendo. Yo le voy a mandar al director del instituto el código QR, porque ahí explico cómo después del triunfo de la revolución bolchevique, la Internacional Comunista, con Lenin a la cabeza, ordena internacionalizar la revolución. Esto no comenzó en los 60, señores. Esto comenzó en los años 20, donde se exportaron toda la capacidad propagandística y de espionaje, donde se entrenaron personas de nuestros países de América Latina en Moscú para venir a acciones violentas que después convirtieron en mitos y leyendas, como las bananeras, tan conocida en la historia de Colombia que la repiten los jóvenes como loros. Desde esa época había que destruir al ejército de Colombia. Los 3 autores de una huelga insurreccional donde mataron campesinos, ellos, para confrontar con la fuerza pública, se entrenaron en Moscú en el año 28. Los 3 fueron condenados a 10, 10 y 26 años, y los 3 fueron indultados y amnistiados. La historia permanente de un Estado como el de Colombia, que prefiere regalar para una tranquilidad temporal impunidad a cambio de una paz que nunca llegó y no llegará mientras no llevemos a juicio a los grandes terroristas y sus áulicos. La democracia en peligro demostró cómo, si bien la Revolución Cubana fue la única que tuvo un éxito en derrocar un gobierno, en el resto de América Latina no les funcionó, pero llegaron a haber 420 grupos, ojo con esta cifra, 420 grupos guerrilleros en América Latina, apoyados desde afuera. Ese cuento en Colombia del conflicto armado interno es una mentira. Fue exportada la revolución comunista depredadora y fue efectista con la propaganda y con las armas. Cuando exaltan un asesino como Tiro Fijo, se les olvida que Tiro Fijo tuvo un entrenamiento distinto al de cualquiera. Su primera acción armada fue tomarse un pueblo que se llama Insá, Cauca, asesinar 16 personas donde estaban 4 monjas y los sacerdotes, obviamente, desarmados. Y se ganó su apelativo, su nombre,
con el alias de tiro fijo porque mató al alcalde con un tiro de precisión aquí en la cabeza. Eso lo vuelven un mito. Les parece magnífico, porque en el mito revolucionario la lucha de clases es el motor. Los malos, que son cualquiera que no sea esa persona pobre que está luchando por una causa justa. Y ahí voy con las causas justas. En ese libro demostramos cómo se construyó toda la red de esa hidra, desde Moscú a Cuba, que ha sido la isla prisión con el mayor número de mujeres presas políticas, y cómo desde Cuba se extendió a toda América, no América Latina. Cómo cambia la financiación cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín. Cómo cambia la financiación por petróleo, porque se crea el Foro de Sao Paulo de la mano de otro bandido que es Lula da Silva, aliado con Fidel Castro, un asesino, psicópata, depredador. Y cómo después, cuando viene la misma crisis de Venezuela, esa financiación cambia hasta hoy por el narcotráfico, que es el que rige los destinos y el futuro de la democracia y la libertad de América Latina. Por eso es tan importante entender que el valor civil nace diciendo las cosas como son, que hay que apelar a la historia por encima de la memoria manipulable y mentirosa que tanto le gusta a la izquierda y a los colectivistas, a todos ellos. Que aquí hay que entender que la combinación de formas de lucha hoy tiene distintas caras. Combinar las formas de lucha ha sido la estrategia más acertada. Usar las causas justas del feminismo, del ambientalismo, del animalismo, de las comunidades negras, de los indígenas. Usar esas causas justas para tribalizar la sociedad es su primera estrategia hoy. Y les funcionó y les sigue funcionando por los incautos que encuentran con temor poder confrontar un mito y una leyenda. Confrontarlo y además desenmascararlo. La mejor acción que hizo Donald Trump fue deshacer ese banco de financiación de los lavacaras del terrorismo que era USAID. USAID se usó en contra de la misma sociedad estadounidense. USAID planteaba cuáles eran las líneas de acción para someter a los países que necesitaban esos recursos. USAID tenía, entre otras, financiadas 52 ONGs en el hoy departamento con su región más violenta de Colombia, que es el Catatumbo, donde Petro tuvo la genial idea de hacer una zona binacional económica, pero para traquetear, como decimos en Colombia, para traficar coca, para traficar armas, para traficar personas y para reclutar niños. 52 ONGs en el Catatumbo es una vergüenza, y así están regados por todo Colombia. Pero si nos vamos atrás al origen y a los años 60, desde esa época, y vámonos un poquito más para atrás, mi querido parlamentario Jorge Martín Frías, eurodiputado español, desde la Guerra Civil Española del 36, desde esa época existieron las famosas brigadas de paz, todavía existen en los territorios, existen y llegan con financiación internacional, europea sobre todo, y financiación americana para que no haya ningún proyecto de desarrollo en regiones donde los bandidos tienen el control territorial. ¿Y de dónde viene la teología de la liberación, tan conocida? De los sacerdotes del País Vasco francés que se llamaban los sacerdotes obreros. Llegan al País Vasco español y desde allí nos exportan unas células cancerígenas asesinas, como era el cura Manuel Pérez y otros matones, disfrazados de evangelio, disfrazados usando los salmos de la Biblia. Todo eso nos ha tocado vivirlo. Y yo hoy le agradezco a Dios, soy más optimista que muchos,
que llegó a la presidencia de Estados Unidos un presidente que entendió el valor del republicanismo, el valor de la libertad y que tiene una condición esencial para ser presidente de un país: la determinación, la no duda, con el mejor gabinete que ha tenido alrededor. No pensando en que el gabinete, si hay un gordo, un bajito, un enano, uno de otra raza o un gay. Nada de esas locuras progres. Usted contrata a los mejores, porque los mejores le van a resolver la vida. Hoy Trump ha hecho lo que no hizo ningún país, y ningún mentiroso, y ningún centro de pensamiento, ni ninguna ONG. Hoy se rasgan las vestiduras porque no saben cómo convertir a Maduro en apóstol. Les va a quedar muy difícil, entre otras. Pero no nos podemos descuidar, porque el mal está ahí. Se extrajo a Maduro y a la bandida de la Cilia, que creo que era peor que él. Hay que seguir una transición que no va a ser fácil, porque el Cartel de los Soles es una empresa criminal transnacional, como lo dijo Maibord. Y esa empresa criminal tiene patas en Colombia porque Petro quiere que el sistema siga con él o en cuerpo ajeno. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a quedar inferiores frente a la historia y a los cientos de miles de muertos de los comunistas? Yo estoy denunciada penalmente por el Partido Comunista, porque me quieren obligar a cambiar una versión que tengo yo del conocimiento de la historia. Pero eso no importa. Lo que importa hoy es que Trump cambió la geopolítica mundial, gústeles o no, que hoy es el presidente más importante de todo. ¿Cómo le duele eso a los europeos mamertos, no? Parlamento Europeo con la señora von der Leyen, y usted hablaba de la Mogherini, se le olvidó decir que está investigada por robo de dineros. Todos terminan atrapados en esa hidra, en esa red socialista corrompida, porque ser comunista o socialista, porque el origen es ese, es ser copartícipe de la corrupción y termina siendo aliado de las actividades violentas y criminales que produce una ideología que mata el espíritu, que niega a Dios y que además niega lo más importante, que es que Dios nos hizo libres. Gracias. Thank you, everyone, for coming. Now I'm going to open that door, and you can help yourself to great Cuban food. Thank you, John, for ordering it.